ඉතින් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම වෙනද වගේම ඉතින් අදත් අපේ ලයිව් එක අරන් එනවා බදාදා හවස. ඉතින් අපේ ගෲප් එක අපි අඳුරලා දෙන්න කැමති. වෙනද වගේම ඉතින් අපේ ශ්‍රී ලංකන් සිම් පයිලට් එකේ රහල් ඉන්නවා. ඒ වගේම ටිරාන් ඉන්නවා. තාරක ඉන්නවා අපිට ජොයින් වෙලා. ඉතින් අපේ ගෲප් එක ඉතින් අදත් අපේ ජොයිලන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි හැමදාම මතක් කරා මේ දවස් ටිකේ පොඩක් ජොයිලන් පොඩක් බිසි වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මම කැමතියි දැන් ඉස්සෙල්ලාම ඉතින් අපේ කට්ටියත් එක්ක පොඩක් කතා කරන්න. රහල් ඉතින් කොහොමද? ඒක තමයි ඉතින් අපිට විශේෂ දේවල් සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවාද? මේ ඉතින් රාහුලුත් ඉන්නවා. රාහල් ඒ වගේම අපේ තාරක ඉන්නවා. තාරක ගීසර් රෙසිඩන්ට් එකට පොඩක් ඉන්න බැරුණා. මේ තාරක ඉතින් කොහොමද? right ඒක තමයි තාරකගෙන් අපිට පොඩ්ඩක් එයාපෝට් එක ගැන ඉස්සරහ දැනගන්න පුළුවන් ඒ කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ටිරාන් ඉන්නවා. ටිරාන් දැන් ටිකකට කලින් තමයි ආවේ. ටිරාන් අද මේ දවස්වල බිසි කියලා මම හිතන්නේ මේ පොඩි ආරංචිකුත් ආවා. ටිරාන් මොකද ඉතින් මේ දවස්වල තාත්තේ? ටිරාන් නැද්ද? ටිරාන් මං හිතන්නේ මොකක් හරි වැඩකට ගිහිල්ලා ඇති කියලා මං හිතනවා. ඉතින් මං කැමතියි ඉතින් මතක් කරන්න අපි කොහෙන්ද කොහෙද යන්නේ කියලා. මේ අද අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හෙල්සින්කි කියන එයාපෝට් එකේ ඉඳන් වියනා කියන එයාපෝට් එකට යන්න තමයි අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද අපේ කාලගුණ තත්ත්වය ගත්තොත් එහෙම හෙල්සින්කි වල එයාපෝට් එකේ අද අපි පටන් ගන්න වෙලාවෙම ඇත්තටම පොඩි වර්ෂාවක් මේ වෙලාවේ පතිත වෙනවා. ටෙම්පරේචර් එක ගත්තොත් සෙල්සියස් 5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අද කාලගුණේ නම් එච්චර හොඳක් පේන විදියක් නැහැ. මේ මොකද වැස්ස තියෙන නිසා මේ ඉතින් අපේ ක්ලවුඩ් ලේක ගැන බැලුවොත් එහෙම අපිට අද අඩි 500 ඉඳන් අපිට ක්ලවුඩ් ලේකක් තියෙනවා කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. රාහල් මං හරි නේද? මට වෙන්නේ ඔව් අඩි 500 ඉඳන් ක්ලවුඩ් ලේකක් තියෙනවා කියලා තමයි දිගටම පෙන්වන්නේ. ඉතින් අපිට ටර්බියුලන්ස් උත් ගොඩක් තියෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතන්නේ අපිට පොඩ්ඩක් වෙනදා වගේම කියන්නේ ටිකක් විශේෂ විස්තර ටිකක් දැනගන්න අපේ රහලුත් ඉන්නවා. ඉතින් රහල්ගෙනුත් අපි ජොයින් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ටික දීර්ඝ විස්තරයක් ගන්න අද අපේ එයාපෝට්ස් දෙක ගැන, අපේ හුලං කාලගුණය ගැන. මේ ඒ වගේම අද අපිට මොන වගේ ගැටලුවට කාලගුණ නිසා මුහුණ දෙන්න වෙයිද කියලාත් අපිට පොඩි ෆෝකාස්ට් එකක් රහල්ගෙන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අතරම අපි තව දෙයක් දැනගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ තාරකගෙන්. මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති අපේ සුලිකුණාටු ඇවිල්ලා අපිට ඇත්තටම මේ සෑහෙන ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වුණා. ඉතින් අපි දන්නවා ගියසරේ අපි අපේ ලයිව් එකක් කරා මේ තත්ත්වය කියලාත් මම දැනගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා තාරකගෙන්. ඉතින් අපි මම කැමති ඉතින් ඉස්සල්ලාම යොමු වෙන්න අපේ රහල් වෙත. රහල් ඉතින් අද ක්ලයිමට් එක ගැනයි ඒ වගේම අපේ වෙදර් එක ගැන බැලුවොත් අපිට අද මොන වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙයි කියලා සාමාන්‍යයෙන් හිතන්න පුළුවන් වෙයිද රහල්? මේ මම කැමති ඒ ගැන පොඩ්ඩක් රහල්ගෙන් දැනගන්න. රහල් අපිට පොඩි මේ ගැන විස්තරයක් දෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මේ කනෙක්ෂන් එක පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මම ටක් ගාලා උඩ ඒක හදාගෙන නෑ කරගන්න. හරි රහල්ට මේ අවස්ථාවේදී අතරම මේ ඉන්ටර්නෙට් ලයින් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා අපිට දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් මං ඊළඟට යොමු වෙන්න කැමති අපේ තාරක වෙත. ඉතින් තාරක මේ අපිට පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන් වේද? දැන් අපි දැනගත්තා ඉස්සර අපේ ෆ්ලයිට්ස් ගොඩක් හරවලා ගියා. ඉතින් ඒක නිසා එතන මං හිතන්නේ ඩිලේස් ගොඩක් තියෙන්න ඇති. සමහරගේ ෆ්ලයිට්ස් පෝස්ට්පෝන් කරන්න ඇති. ඉතින් මේ ටික අද කොහමද සෙටල් කරගත්තේ කියලා පොඩ්ඩක් ඒ විස්තරට දැනගන්න පුළුවන්කමක් තියෙයිද තාරක? ඔව් ඇත්තටම ගොඩක් අමාරු වුණා ඒ වෙලාවේ. කට්ටියට කාට අමාරුයි ඔක්කොම යට වෙලා ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබුණා. ඉතින් කොහොම හරි දැන් නම් ගොඩක් දුරට ඒක ෂේප් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒ දවස් දෙක තුන ඇත්තටම මේ ගොඩක් කිසි වුණා හැමෝම. ඉතින් ගොඩක් අය ඉතින් කරා වැඩ කරන වෙලාවටත් වඩා වැඩ කරලා කොහොම හරි back to normal වෙනකල් ඒ ටික කොහොම හරි කරගෙන
ඉතින් ඒක කවුරුත් කරන්නේ අපි එක්ස්පෙක්ට් කරපු දෙයක් නෙමෙයි එකපාරම මේ වුණේ කියන්නේ. කවුරුත් කිව්වේ නැහැ මේක මෙච්චර දරුණු විදිහට වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකෙන් ඒකට වැඩි ගොඩක් අමාරු නමුත් දැන් අත්සේ සාමාන්‍ය වේගන එනවා. ඔව් ඒක තමයි තාරක. ඉතින් අපිට බොහොම සතුටුදායක හරි සතුටුදායක ආරංචියක් තමයි අහන්න හැමෝනේ. ඉතින් අපි ඇත්තටම තවත් හැබැයි අපි මේලා විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ ව්‍යසනය නිසා ගොඩක් අය මේ වෙලාවේ ලොකු අපහසුතාවයකට පත් වෙලා ඉන්නවා. වතුර තත්ත්වය බහැලා ගියත් ගෙවල් දොරවල් කැඩිලා පාරවල් කැඩිලා තමන්ගේ ඥාතීන් දෙමව්පියන් නැති වෙලා ඉතින් ලොකු කරදරවල ඉන්න අය ඉන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි අපේ channels වලින් අත්‍තරම කැමති ඒ හැම සියලු දෙනාටම කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒක අවස්ථාවක් කරගෙන. ඉතින් අපි ඒ වෙනුවෙන් අපි පෞද්ගලිකව අපි ගොඩක් දේවල් කරා. ඉතින් ඇත්තටම අපි මෙතන අපි ඒවියේෂන් සම්බන්ධව ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන නිසා අපි ඒ ගැන කතා කරන්න ඇත්තටම යොමු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හැමෝටම අපිට පුළුවන් ආකාරයෙන් අපි ඒ අයට අවශ්‍ය කරන දේවල් වලට අපි සහයෝගයක් දුන්නා අපිට පුළුවන් ආකාරයෙන්. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒක නැවතත් මතක් කළා. නැවතත් අපි සියලු දෙනාම ඒ වෙනුවෙන් කනගාටුව ප්‍රකාශ කරලා මේ ඉතින් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න කැමතියි. ඉතින් මම හිතන්නේ රහල් මේ වෙලාවේ ලෑස්තිලා කියලා කිව්වා. රහල් මේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ ප්‍රශ්නේ හරියද දන්නේ නැහැ නේද? හරි. ඉතින් රහල් මම ඔයාගෙන් අතරම දැනගන්න කැමති පොඩ්ඩක් අපේ ක්ලයිමේට් එක සම්බන්ධව අද අපි තියෙන ක්ලයිමේට් එකත් එක්ක අද අපේ ෆ්ලයිට්ස් වලට මොන වගේ බාධකයක් ඉන්න පුළුවන්කමක් තියෙයිද කියලා නිකන් අපිට යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙයිද කියලා තාම අපිට අතරම රහල්ගෙන් දැනගන්න ඕනේ. රහල් මේ ගැන අතර මොකක්ද හිතන්නේ? ඔව් මේ ක්ලයිමේට් එක අපි දැන් බැලුවොත් මම මේ අපි රුධිරයක චෙක් කරනවා මම ඉන්නේ දැන්. පාට මගේ ඉන්ටර්නෙට් එක පොඩි අවුලක් ගියා. මේ වෙදේට බැලුවොත් මෙතන මේ Helsinki EFHK වෙදේක තියෙන්නේ මේ wind එක 190 10 knots. ඒ කියන්නේ අපි දැන් runway 15 වලින් නේ අපි take off කරන්නේ. එතකොට අපිට මේ flight 190 කියන්නේ 150 අංශක 40ක් දකුණට يعني cross wind එකක් න 10 knots වල. ඒතර ඒක ටිකක් challenging. පොට්ටක් ගොඩක්ම නෙමෙයි. ඊට පස්සේ visibility එක ගොඩක් අඩුයි. Helsinki ground north shuttle 2522 radio check. දැන් තියෙන හතරක් වගේ. ලයිට් ට්‍රේන් එකක් තමයි දෙන්න. Lovely, thank you. We are gonna taxi now. Boarding with Suitable runway 22 left. ඊට අමතරව ලොකු Clear to Ecorum. We are just gonna take a right turn on to අපි යන එයාපෝට් එක වියනා වල Yeah, go ahead. වියනා වල අපි බැලුවොත් වින්ඩ් එක 1409 knots. දැන් අපිට සාමාන්‍ය වින්ඩ් එකක් ඒකෙත් විසිබිලිටි ගාඩි. Helsinki traffic extreme north flying direct south. ලෑන්ඩ් කරන්න කිසිම අමාරු තත්ත්ව දැන්ට නැහැ මට පේන විදිහට. ඒ තමයි කියන්නේ. ඔව් රාල් ඇත්තටම thank you. ඒ අපිට වේදයක ගැන අපිට හම්බෙච්ච ප්‍රෙඩික්ෂන් එක ගැන. ඉතින් අපි හිතන අපිට ටේක් ඔෆ් එකේදී යම්කිසි චැලෙන්ජ් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද 10 knots ක්‍රොස් වින් එකක් මේ වෙලාවේ තියෙන නිසා. ඉතින් රාල් කිව්වා වගේ අපිට ලොකු ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැති වෙයි. අපිට ටේක් ඔෆ් කරන්නදී ලෑන්ඩ් කරනකොටයි මම ඉතින් ඒක බලාපොරොත්තු. ඉතින් මම හිතනවා අපි සම්පූර්ණ විස්තරයක් හැම දෙයක් ගැනම කතා කරා බොහොම කෙටියෙන්. ඉතින් අද අපේ ෆ්ලයිට් එක ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක් ෆ්ලයින් අවර්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ක්‍රූසින් ලෙවල් එකට ගියාට පස්සේ පැය දෙකක් වගේ කාලයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මම ඉතින් අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මම ඒගොල්ලොන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි. ඇත්තටම අපි ක්‍රූසින් ලෙවල් එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. අපිට ගොඩාක් මේ දවස් ටික ඇතුළත මම හිතන්නේ සතියක් ඇතුළත වගේ ලොකු මෙම්බර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් අපෙත් එක්ක ජොයින් වුණා. එහෙම නේද රහල්? ඔව් අපේ ගෲප් එකට සෑහෙන කට්ටිය ජොයින් වුණා. ඉතින් ඒක ගොඩක් සන්තෝෂයි. ඒ ජොයින් වෙච්ච අයගෙන් ගොඩ දෙනෙක් ෆ්ලයිට් සිමියුලේෂන් සඳහා තමයි ජොයින් වුණේ. ඉතින් ඒක තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව අපේ ගෲප් එකේ. ඔව්. ඉතින් කමෙන්ට් වල පොඩි මේ කියන ඇත්ත ඒගොල්ලෝ තරහ වෙයි මේ ඒගොල්ලන්ට කතා කරන හැකි කතා කරන ස්ට්‍රීම් එකෙන් වයි මම හැකි පොඩ්ඩක් උත්තර දෙන්න. ඒ අතරේ අපේ තව යාළුවෙක් හිටියා මේ
කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ හරි කමන්නේ අපි බලමු පුළුවන් හරි. ඔව් ඒක තමයි මේලා මටත් කමෙන්ට් එකක් එනවා අපේ නවරෂ්ගෙන් හායි ලොකු වැඩක් වගේ කියලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඔව් නවරෂ් අපි මේලා පොඩ්ඩක් ප්‍රෙපරේෂන් එකක් කරගෙන ඉන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් තව විශේෂ දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ channels ගැන අපි channels වල ඇත්තටම අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ ගැන පොඩි දෙයක් මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න කැමතියි. ඇත්තටම අපි flight simulations Microsoft flight simulation එක ගැන විතරයි අපි හැම වෙලේම කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක real world සම්බන්ධතාවයක් වලට කියන්නේ real world procedures ටික අපි follow කරනවා. නමුත් මේක real world aviations වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් මම කියන්න කැමති අපිට Boeing සමාගමෙන් ආටිකල් එකක් තිබ්බා ඉෂු කරලා aircraft වල procedures ටික follow කරගන්න Microsoft flight simulation එක ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා කියන එක තමයි පැහැදිලි කරලා තිබුණේ. ඉතින් මේ අපි කරන දේ ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් වලට කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. අපි ලංකාවේ ඉන්න නිසා අපි ශ්‍රී ලංකන් කියන ෆ්ලයිට් නම්බර් එක යූස් කරනවා. නමුත් මේක ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් වලට සම්බන්ධ දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් මම ඒක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. ඒ වගේම අපි සිමුලේෂන් සම්බන්ධව තමයි හැමතරම හැමදේම කතා කරන්නේ. නැත්නම් රියල් වර්ල්ඩ් පයිලට්ස්ින් ගැන නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. Microsoft Flight Simulator කියන එක ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක විශේෂයෙන් අපි මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න කැමති. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අපි දීර්ඝ විස්තරයක් සහ ප්‍රශ්න තියෙනවා අපි ඒ සම්බන්ධව කතා කරන්න කැමති. අපි ඇත්තටම cruising level එකට ගියාට පස්සේ ඉතින් අපිට පැය දෙකක වගේ අද ටයිම් එකක් තියෙනවා අපිට අහස උඩ ඉන්න. ඉතින් ඒ වෙලාවේ අපිට පුළුවන් අපේ ප්‍රේක්ෂකයොත් සමග කමෙන්ට් සම්බන්ධව උත්තර දෙන්න. ඉතින් මම එහෙනම් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අපේ ෆ්ලයිට් ප්‍රෙපරේෂන් එක කරන්න පටන් ගන්න ඕන. මොකද අපි 9:00 මාරෙන් මෙතනින් ටේක් ඔෆ් කරන්න ඕනේ. මොකද ATC ජොයින් වෙනවා 9:00 මාරෙන් පස්සේ. ඉතින් ඒක නිසා මම දැනට පොඩ්ඩක් නිහඬ වෙලා ෆ්ලයිට් ප්‍රෙපරේෂන් එක කරගෙන යන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක ඕපන් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකන් සිම් පයිලට් channel එකත් ගේට් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක මේලා ඕපන්. ඒ වගේම මගේ channel එක ද ශ්‍රී ලංකන් කියන channel එකෙත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රශ්නයක් ඕන දෙයක් ගැන විස්තරයක් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කොහොමද මේ සාමාන්‍ය පිටරට කට්ටියක් මේ වගේ කියනවා ඒගොල්ලෝ මේ රියල් වර්ල්ඩ් මොකද දැන් මේ කට්ටිය බලනකොට අපෙන් අහනවා රියල් වර්ල්ඩ් පයිලට් කෙනෙක්ද ඇත්ත ප්ලේන් එකක්ද අහනකොට ඉතින් අපිට අපි නිකන් රැවටීමක් කරනවා වැඩක් වෙනවා නැත්තම් මේක එකයි අපි එහෙම කියන්න පටන් ගත්තේ. එහෙම නැතු ලොකු ප්‍රශ්නයක් කළා නේ. ඔව් මම හිතන්නේ රහල්ගේ කමෙන්ට්ස් වලට තිබ්බා අපිට ප්‍රශ්නයක් වුණාද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් වීමක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි කරන දේ ගැන අපි හැමෝම දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඇයි මේක කරන්නේ? මොකටද කරන්නේ? අපි මොන වගේ අරමුණකින්ද මේක කරන්න කියන එක පැහැදිලි ඕනේ. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේක ගේම් එකක් නෙමෙයි. අපි ගේම් එකක් ගහනවා නෙමෙයි මෙතන කරන්නේ. ඉතින් ඒක මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. අපි සිමුලේෂන් කියන දේ තමයි අතන Microsoft Flight Simulator එක through කරන්නේ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් මේ ගැන පසුර කතා කරන්න තියෙන මගේ ෆ්ලයිට් එක මම ඉක්මනට ලෑස්ති කරගෙන යන්න. ප්‍රොසීජර්ස් එක 10යි. ඊට පස්සේ අපි මෙතන අපි දිනන ස්ටෙප් ක්ලයිම්බ් එකක් තියෙනවා. ෆ්ලයිට් level 360 වලින් ආයි very well the flight level 350 වලට ඩවුන් කරලා ආපහු ප්‍රොක්චුවල්ලි flight level 360 වලට ක්ලයිම්බ් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි estimated take off and landing weight එක නම් ගොඩක් maximum එකට ලං වෙලා තියෙනවා. අපලංක ඊට පස්සේ අපේ fuel burning එක 2500 ගාණක් තියෙන්නේ. කොහොමද අපි වැක්සින් එකේ වැඩිපුර fuel අරගෙන ඉඳ අපි ඔක්කොම fuel Helsinki traffic Finnair 36 Delta lining up and take off to the right Helsinki. Helsinki traffic North Shuttle 2522 passing 3,400 feet. දැන් 12480ක් ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒකින්ද අපිට පුළුවන් අපේ fuel pumps on කරගන්න දැන් fuel loading ඉවරයි. ඔබට આવත් අපි දෙන්නෙක්ට ප්ලේ කරන්න බැරිද? දෙන්නෙක්ට එක කම්පියුටර් ප්ලේ කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් දෙකකින් ඉඳන් තමයි කරන්නේ.
මේව හැකි ලොකු මහා ලොකු කම්පියුටර් එකක් ඕනේ නැහැ මේකට. සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකක් කරන ෆ්ලයිට් සිමුලේටර් 10 වලින් පටන් ගන්න. අපේ කට්ටිය ඉන්නවා මේ එහෙම පටන් ගත්තා. පවරින් අප් එකේදී බැටරි 1 and 2 ඔන් කරලා අපි වෝල්ට් එක අපි චෙක් කරගත්තා. එක්ස්ටර්නල් පවර් ඔන් කරලා තියෙන නැවිගේෂන් and ලෝකලයිස් ඔන් ඒක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. අපි එකින්ද EFHK ලොක් ටයිම් එක අපි චෙක් කරගන්නවා මෙතනින්. cockpit lights අපි අවශ්‍ය දේ හැදුවා. parking brakes අපි on කරගත්තා. brake pressure අපි green zone එකේ තියෙන එක check කරගත්තා. APU bleed එක on කරගත්තා. total window heat auto. ඉතින් අපේ හැක් මේ වෙලාවේ අපේ එයා පැත්තේ නංගි නැද්ද කියලා ඉතින් එයාව ගන්න ඕනේ ඉක්මනට පොඩ්ඩක් ඉන්න මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට එයාව ජොයින් කරගන්න. temperatures අපි අවශ්‍ය විදිහට මෙතන set කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රික් පැනල් එකේ ඇම්බර් ලයිට්ස් නැහැ. වෙන්ට් පැනල් එකේ ලයිට්ස් Helsinki traffic, Vienna 639, vacated runway 15, taxiing to stand 13 via Delta Foxtrot, Helsinki traffic. එහා පැත්තේ නංගිව ඉක්මනට ගන්නම් පොඩ්ඩක් ඉන්න හැකි. ඒවත් දාගන්න ඕනේ. ट्रक එක දැන් මෙතන යන්න පටන් ගන්නවා. Cockpit preparation checklist. Gear pins and covers. Removed. Fuel quantity. 12551 kilograms. Seat belts. On. Adios. Nav. Barrow ref. Rahal මේ අනේ පොඩ්ඩක් බලනකොට මගේ මේ ස්ක්‍රීන් එක වැඩ කරනවාද ටිරාන් අද ස්ට්‍රීම් කරනවද ඔයා? නෑ තාරක. ඔව්. තාරක වාගේ අපිට මේ කියන්න මේ channel එක මොකක්ද කියලා. මගේ තාරක sim link නේද? තාරක වාගේ මේ channel එක මේ අපේ group එකට දැම්ම නම් හොඳයි නේ. ඒක තමයි. තාරකගේ channel එකත් බලන්න කියලා අපි හැමෝටම මේ වෙලාවේ invite කරලා තාරක sim link කියලා නේ තියෙන්නේ. ඉතින් නේ zing. ඒක කියවන්නම මට වෙන වෙනස් කරන්න කියලා. දාගත්තොත් තවුල් ඇයිද ට්‍රැක් දාගත්තාම ඉලෙක්ට්‍රික් ප්‍රශ්න එනවා. ඒක අපි ට්‍රැක් ගාම අප්ඩේට් වෙනවනේ. ඒකත් එක්ක හරි අවුල් මිස්ටරි. ඒක පොඩ්ඩක් අපි ඉස්සර රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ට්‍රැක් දාගන්න. 1020 set. 1020 set. Cockpit preparation checklist completed. Yes. Hi, අපි ECAM electric paint hydraulics check කරගත්තා. fuel balance. ඉතින් මම මෙලයි fuel pumps ටික ඔක්කොම open කරගන්නවා. ඒකට හේතුව අපේ fuel මෙලයි load වෙලා ඔක්කොම ඉවරයි. ඒක නිසා මම fuel ටික load කරගන්නවා ඉක්මනට. fuel pumps ටික on කරගත්තා. ඉතින් fuel pumps ටික on කරාට පස්සේ ඉතින් අපි අපේ APU එක අපි on කරගමු.
අපි 3 second ඉන්නවා APU එක start කරා ඉතින් මේ වෙලාව අපිට පේනවා APU එක power up වෙනවා තාම නෑ හරි මේ වෙලාවේ power up වෙන පටන් ගන්නවා APU එක ඉතින් APU එක power up වෙනකන් මේ මම යන්නම් අපේ MCU එක preparation වලට ඉතින් අපි මුලින්ම අපේ data page එකට යමු ඒක ඕකේ init page එකට අපි යමු init page එකේ අපි init request එක කරගමු අද අපි අතරම තියෙන්නේ එක Foxtrot Hotel Kilo කියන ඒ කියන්නේ Helsinki කියන airport එකේ code එක Echo Foxtrot Hotel Kilo ඒ වගේම අපි යන්නේ Vienna කියන airport එකට ඒකේ airport code එක කියන්නේ Lima Oscar Whiskey කියන එක. ඉතින් අද අපේ flight number එක වෙන්නේ ALK 3211 කියන එක. එතන අද cost index අපි 90 use කරනවා. මොකද අද අපි පැය දෙකක flying hours ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා. ඉතින් අපේ cruising එක කොහොමද කියලා check කරලා බලමු. අපිට flight plan එකේ විස්තර ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. අද අපේ cruising එක තියෙනවා 36,000 feet. ඉතින් 36,000 feet වල අපි බලමු අපේ temperature එක කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මම හිතන්නේ අපේ flight pad එක අපේ flight plan එක ඇතුළු අපේ සම්පූර්ණ ෆ්ලයිට් එකේ විස්තර ටික ඔක්කොම මෙතන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මේක ඩිස්පැචර් එකෙන් එන ඩීටේල්ස් ටික. ඉතින් අපි ඒක හදාගන්න සිම් බ්‍රීෆ් එකේ. අපිට ඉතින් කෙනෙක් නැති හින්දා අපේ නවරොෂ් කමෙන්ට් එකක් දෙනවා වෙලාවට වැඩ කරන්න නංගි නැත්තම් පඩි කපනවා කියලා. ඔව් ඒක තමයි ඇත්ත තමයි. හැබැයි මේ නංගිත් එක්ක වැඩ කරනකොට පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් එනවා නවරොෂ් මේ සමහරවිට කියන දේවල් කරන්නේ මේ ඉතින් අපිට සමහරවිට පොඩි ප්‍රශ්නත් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වැඩ කරන්න යනකොට එකපාරට ෆ්ලැප් දාන්න කිව්වම තියෙන ෆ්ලැප් එක සමහරට අයින් කරනවා. ඔය විදිය පොඩි වැඩක් කරනවා. ඉතින් පරිස්සමෙන් නංගිත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු cruising level එකේ temperature එක කීයක් කරනද. ඉතින් මම මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අද cruising level එක 36,000 තියෙනවා. ඉතින් එතන -62 කියන temperature එක තමයි පෙන්වන්නේ. wind information වල තියෙන temperature එක. ඉතින් අපි ඒක enter කරගමු. ඉතින් 36,000 feet වලින් තියෙනවා -63 නේද? මට පොඩ්ඩක් අමතක වුණා එක. ඔව් -62 temperature එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපේ init page එකේ data ටික මේ වෙලාවේ හරි. ඉතින් අපි wind request කරමු. අපේ climb wind එක තියෙන ටික අපි request කරලා ඒක add කරගමු. ඉතින් අපිට 205 degree වලින් 20 knots තියෙනවා ground වලදී. ground එකේ මාර temperature එක මේ wind එකක් තියෙන අද අපිට take off කරගන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. මේ බලමු ඒක 20 knots තියෙනවා ground එකේ. රහල් අද ground එකේ 20 මේ knots තියෙනවා wind එකක්. ඔය එච්චර වැඩි වෙලාද? ඔව් වැඩි වෙලානේ දැන්. බලමු අපිට take off කරගන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. තාරක ටිරන් දන්නවද කතාව? මේ 20 knots තියෙනවා මේ wind එකක් අද මේ වෙලාවේ. ground එකේ ඒක 20 knots මොකද 350 එකට නම් ඒක එච්චර ගේම් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ලොකු ආයපාර 50 පෙන්නනවද 50 not මෙහෙමයි දැන් අපේ මේ සිමියුලේටර් එකේ
වෙදර් එන්ජින් එක මොකක්ද කියන එක අනුව තමයි අපි දැන් වැක්සින් වෙදර්නේ අපි බලන්නේ. ඔව් ඔව්. ඒ වැක්සින් මයින්නේ. එතකොට වැක්සින් වෙදර් එක කොහොමද කියලා වැක්සින් එක ඔන් වුණාට පස්සේ තමයි බලන්නේ. දැන් රියල් වර්ල්ඩ් වෙදර් එක තමයි ටැබ් එකේ. කොහොමත් වින්ඩ් එක ටිකක් වැඩි. මගේ මේ වෙදර් ඉන්ජෙක්ට් කරන එක මේ ඇක්ටිව් ස්කයි කියලා එකක්. ඒක ඇක්ටිව් ස්කයි එකේ පෙන්නන්නේ එතකොට බලන්න EFHK දැන් බලමු EFHK ඇක්ටිව් ස්කයි එකේ දැන් පෙන්නන එක නම් 19010 knots කියලා. මේ පොඩ මේ ඇක්ටිව් ස්කයි එකේ පොඩි කචලක් තියෙනවා මට පේන්නේ. බලමුකෝ වැක්සින් වෙදේ කාවට පස්සේ තමයි ඒක හරියටම බලා ගන්න ඕනේ QNH එකේ. දැන් නම් 9:27යි තව ටිකකින් කට්ටිය තාම ඇවිල්ලා නැද්ද දැන්? තාම නැහැ. EFHK දැන් ටික මේ අපේ මේ එයාපෝට් එකේ ප්ලේන් ගානක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. වැඩේට ලෑස්තිලා ඉන්න කට්ටිය. ඒ කියන දැන් මේ රිස්පෙක්ට් කරන්න ටක් ගාලා නැත්නම් අපිට පරක් වෙනවා. ඉනිට් රික්වෙස්ට් කරා DIF ඉතින් ඇත්තටම දැන් අපි අපේ ෆ්ලයිට් එක ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. ශ්‍රීලංකන් 112 ඉතින් අපේ ෆ්ලයිට් එක ලෝඩ් වෙලා ඉවර නිසා මම ඒ ඩේටා ටික MCU එකට ඉක්මනට දාගන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතන අද අපේ පැසෙන්ජර්ස්ලා 130 දෙනෙක් ලෝඩ් වෙලා ඉන්නවා. 04 weight එක තියෙනවා 56029 kilograms. 04 weight center of gravity 29.0 තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ ටික ඔක්කොම MCU එකට send කරන්න. ඉතින් ඉක්මනට ඒක අතර අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අතරම අපි manually අපි අතින් enter කරන්න ඕනේ. In V page එක over පේන 04 center of gravity 56.0 0 fuel weight එක 04 center of gravity 29.0 block fuel 12.5 තියෙනවා. ඉතින් අද අපිට extra 3 point time එක ගත්තොත් 154 minutes තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ page එක හරි. ඉතින් මම ඊළඟට යන්නම් අපේ departure calculation කරන්න. මම load sheet එක synchronize කරාම ඒ ටික මෙතන automatically enter වෙනවා. ඉතින් මම flap other 1+F අද අපි flex mode එකෙන් තමයි take off කරන්නේ. anti-racing off, packs off. wind එක ගත්තොත් අද wind එක තියෙනවා අද wind එක තමයි ඇත්තටම අපිට ලොකු වෙලාවක් වෙලා තියෙන්නේ. වින්ඩ් එක ගත්තොත් අද අපිට පෙන්නනවා වින්ඩ් එක බලමු පොඩ්ඩක් කොහොමද කියලා. අපිට වින්ඩ් එක අතරම බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපේ නැවිග්‍රාෆ් වලින් චෙක් කරලා බලමු. වින්ඩ් එක 190 10 knots තියෙනවා. ඉතින් අද අපිට 20 knots තමයි පෙන්නුවේ එකේ. ඉතින් අපිට තියෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකේ 205 degree වලින් 20 knots 205 වලින් 20 knots තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක දාගන්න වෙනවා මෙතෙන්ද 205 knots degree වලින් 20 knots තියෙනවා. අද temperature එක ගත්තොත් 5 celsius තියෙන්නේ. QNH එක 1020. ඉතින් අපි calculate කරමු. අපේ V1 speed එක 147, VR 147, V2 142. ඒ වගේම අපේ flap 1. එතකොට අපි trim wheel එක set කරන up position එක 0.5. flex temperature 52 තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ටික පුළුවන් තරම් ඉක්මනට enter කරන්න වෙන හින්දා MCU එකට send කරමු. මේ button එක පුවාම අපිට performance page එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටික ඔක්කොම. ඔගොල්ලෝ පේන ඇති V1 V2 VR V9 එක ඊට පස්සේ flap 1 trim position එක flex temperature position එක ටික ඔක්කොම මෙතන add වෙලා තියෙනවා.
ඉතින් එතකොට ඒ ටික හරි. ඉතින් අපි ඊළඟට ෆ්ලයිට් ප්ලෑන් එකට තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ෆ්ලයිට් යන්න කලින් මම ATC කන්ටැක්ට් කරන්නම්. ටැක් කළාද අපේ ෆයිල් ප්ලෑන් එක ෆයිල් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි චෙක් කරලා බලමු අපිට තියෙන රන්වේ එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි ATC එකට ඔක්කොටම කලින් අපි පොඩ්ඩක් අහලා බලමු. ඉතින් අද ATC එක ගත්තොත් ATC එක මම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලෝ අපේ නැවිග්‍රාෆ්ට් එකේ නැවිග්‍රාෆ්ට් එක මම මෙතෙන්ට ලෝඩ් කරගන්නම් ඉස්සෙල්ලා. මම මගේ මැෂින් එකේ තමයි ඒක ලෝඩ් කරගෙන ඉන්නේ. අපි දැන් නැවිග්‍රාෆ් එක ලෝඩ් කරලා බලමු මෙතෙන්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම නැවිග්‍රාෆ් එක පේනවා ඇති. ඉතින් මේ නැවිග්‍රාෆ් එක අපි ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි සිම් බ්‍රීෆ් එකෙන් තමයි ඉම්පෝර්ට් කරගන්න අපේ ෆ්ලයිට් ප්ලෑන්ස් ටික ඔක්කොම. ඉතින් මේ අද තියෙන්නේ Echo Foxtrot Hotel Kilo to Lima Oscar Whiskey තියෙන පොයින්ට්ස් දෙක. ඉතින් මම ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මෙතෙන්ට ගිහලා අපේ අපි බලන්න යන්නේ අපේ ATC එක ඒ විස්තරේ ඊට කලින් අපේ එයාපෝට් චාර්ට්ස් ටික චෙක් කරලා බලමු. ඉතින් මම වෙද එක බලන්න මෙන්න මෙතනින් තමයි. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති වෙද එක දැන් ලෝඩ් වෙනවා. ඔය මෙතන තමයි මම කිව්ව වෙදර්ස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් wind එක 190 knots තියෙනවා. ඒ වගේම temperature එක dew point altimeter එක 1019 වෙලා තියෙනවා දැන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ බලමු අපේ මෙතන අපේ එයාපෝට් chart එක බලමු පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා. ඉතින් අද අපිට සිඩ් එක තියෙන්නේ කිලෝ ඔස්කා ඉන්ඩියා වික්ටර් 4 ඩෙල්ටා කියන එක. ඩිපාර්චර් සිඩ් එක. ඉතින් මේක එයාපෝට් එක. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. අපේ එයාපෝට් එක ඉතින් ඒතර මෙතන තමයි මම ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති apron 1 echo කියන පොයින්ට් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් අපිට සිම් බ්‍රීෆ් එකේ නම් පෙන්නුවේ අපිට ඩිපාර්ට් කරන්න තියෙන 15 runway 15 කියන එක. ඉතින් කියන්නේ අපිට මේ ඩෙල්ටා කියන පොයින්ට් එකේ තමයි ටැක්සි කරන්න වෙන්නේ. ටැක්සි කරලා අපිට එන්න දින මෙන්න මේ පොයින්ට් එකට යැන්කී බ්‍රාවෝ කියන පොයින්ට් එකට යැන්කී විස්කි හෝ යැන්කී බ්‍රාවෝ කියන පොයින්ට් එකට තමයි අපිට ටේක් ඔෆ් කරන්න තියෙන runway 15 වල. ඉතින් මේක තමයි අපිට තියෙන ඩිපාර්ට් එක මේ ගාන මේක නෙමෙයි මොකක්ද අපිට තියෙන කිලෝ ඔස්කා ඉන්දියානේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් හොයලා බලමු. කිලෝ ඔස්කා ඉන්දියා කිලෝ ඔස්කා ඉන්දියා වික්ටර් කිලෝ ස්ටාර් එක නෙමෙයි අපි ඔව් ස්ටාර් එක සෝරි සිඩ් එක ස්ටෑන්ඩඩ් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ඩිපාර්චර් එක මම වැරදි එකක් බැලුවේ. ඒකේ තියෙන්නේ කිලෝ ඔස්කා ඉන්දියා විස්කි. අපි පොඩ්ඩක් බලමු කිලෝ ඉන්දියා ඔස්කා ඉන්දි අප්‍රෝච් ඩිපාර්චර් ඇවිල්ලා නේද? 80s නෑ. ඒක තමයි මම 80s නැති හින්දා මම මේ charts එක check කරගන්නවා. හරි මේ තියෙන කිලෝ ඔස්කා ඉන්දියා වික්ටර් යුනිෆෝම් 4 ඩෙල්ටා කියන එක තියෙන්නේ. හරි මේ අපි බලමු chart එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේක තමයි අපේ සිඩ් එක. ඉතින් මේ සිඩ් එකේ තමයි අපිට කිලෝ ඔස්කා ඉන්දියා වික්ටර් ඉන්දියා වික්ටර් 4 ඩෙල්ටා
මේ තියෙන 4 ඩෙල්ටා කියන එක. ඉතින් මේක තමයි අපේ ඇත්තටම සීඩ් එක තියෙන්නේ. මෙතින් කිලෝ ඔස්කා ඉන්දියා වික්ටර් යුඩු. මෙන්න මේ රූට් එක තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි රන්වේ එක ඇත්තටම තියෙන්නේ අපිට 15. අපි බලමු රන්වේ එක ටැක්සි කියන පාර්ට් එක අපිට රන්වේ එකේ ILS runway 15 කියන එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ATS කෝඩ් එක 135.075 කියන එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි 135.075 කියන එක අපි මෙතනින් ටියුන් කරලා බලමු. Uh, 135 135.075 feet, broken 600 feet, temperature 5, dew point 4, QNH1019er, trend, temporary cloud, broken 500 feet, advise on initial contact, you have information alpha. Information alpha ද තියෙන්නේ. This is Helsinki Vantaa arrival information alpha, at time 1550, expect ILS approach. Arrival runway 15, runway condition report at 1152 UTC, runway condition codes 555, contaminants all parts 1. අපි පොඩ්ඩක් වරද්දගෙන තියෙන්නේ මොකක්ද? අපි දැන් අරයිවල් එක තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. අරයිවල් එක නෙමෙයි ඇත්තටම ගන්න තියෙන්නේ ඩිපාචර් එක. ඉතින් එයා අරයිවල් එකේ තමයි ITS එක අපි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි සිට් එකට අදාළ වෙන අපි බලමු අපේ EFHK හරි එක හරි. ඉතින් අපි runway 15 informations ගන්න ඕනේ අපේ departure එකේ. One three five nine two five. මෙතන තමයි තියෙන්නේ අපි departure එක. මේ අපි ඉන්න runway එක. ඉතින් අපි මේකේ departure එක check කරලා බලමු 135.925 කියන එක. 135.25. Happy May t-shirt listen kala balam. 2 right and 22 left. Runway condition report at 1152 UTC. Runway condition codes 555. Contaminants all parts 100% wet. Runway chemically treated. Take off significant contaminants in. Wind 190 degrees. 11 knots. Visibility 6 kilometers. Light drizzle. Cloud. Broken 400 feet. Broken 600 feet. Temperature 5. Dew point 4. QNH1019er. Trend. Temporary cloud. Broken 500 feet. Advise on initial contact. You have information alpha. This is Helsinki Vantaa departure information alpha. At time 1550.
Departure runways 22 right and 22 left. Runway condition reported 1152 UTC. Runway condition codes 555. Contaminants all parts 100% wet. Runway chemically treated. Takeoff significant. ඉතින් ඇත්තටම අද අපි බැලුවොත් QNH එක 1019 තියෙනවා ටෙම්පරේචර් එක 5 තියෙනවා ETS එකෙන් අහුවාම ඉතින් අද ඩිපාචර් runway 22 right to 22 left කියලා තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලමු 22 right and 22 left කියන එක 22 right 22 left කියලා කියන්නේ මේ ඇත්තටම අපි ඉන්නේ මෙතන. ඉතින් 22 right වලට යනවා කියලා කියන්නේ අපිට මේ ගොඩක් දුර ටැක්සි කරන්න තියෙනවා 22 right and 22 left උත් දුන්නා අපිට. 22 left කියලා කියන්නේ මොනොත් අපිට මෙතනින් මේ runway එක cross කරලා මෙතන එන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ATC එක contact කරලා අපිට මොකක්ද හම්බෙන runway එක කියලා. ඉතින් අපි ඇත්තට check කරලා බලමු. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ ATC එක ඉන්නවා. ඉතින් අපි පොඩක් contact කරලා බලමු ඒ කට්ටියගේ departure එක. අතරම departure එක send එකයි ATC එක මේ දැන් ATC එක activate වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ATC එක තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් අපි force toga නැහැ කියලා දෙන්නම්. දැන් toga නැහැ නම් එතකොට anti toga fat toga ඒ විදිහට බලලා අපි load sheet එකේ take off weight එක max take off weight එක මෙතන දෙන්න. දැන් take off weight එක අපි ගන්න ඕනේ මෙතනින් ගන්න ඕනේ 70.5යි. ඒක අපි මෙතන 70.5 මෙතන. ඊට max take off එක මෙතනින් බලලා අපි එන්ටර් කරගන්නවා 108.4. ඒක මේ දත්ත ටික දුන්නාම එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ බර center of gravity එක 108.5. එන්ටර් කරාට පස්සේ flaps දානවාගේ anti-ice දානවාද fats දානවාද ඔය engine power එක මොනවද දාන්නේ. ඊට පස්සේ engine එක කොහොමද අපි දැන් බලමු අපේ ATC එක contact කරලා ATC එක ගලුවොත් අද අපේ frequency එක තියෙන්නේ EFHK වල ground එක නම් නැහැ approach and departure විතරයි තියෙන්නේ. decimal 100.
Helsinki, approach Sri Lankan 3211 radio resting. Sri Lankan 3211 Helsinki radar. Hello, please say again. Helsinki, departure Sri Lankan 3211. Vienna gate 14 and we have information alpha. Request IFR clearance for Vienna as planned. Sri Lankan 3211, you are cleared as filed. Runway 22 left via Koivu for Foxtrot departure route. Initial climb 4000 feet and scope 2262. Helsinki, departure Sri Lankan 3211, runway 22 left, initial climb 4000, squawk 2262 and departure COVID 4 Delta Sri Lankan 3211. Sri Lankan 3211, please stand by, break Finnair 5 Hotel, report altitude passing. Passing 3500. Finnair 5 Hotel, I'm seeing you at almost 4000 feet. That's 4000, Finnair 5 Hotel. Finnair 5 Hotel, radar contact, climb via SIT to flight level 280. 280, Finnair 5 Hotel. And Condor 282, request taxi. Sri Lankan 3211, please confirm you have departure route Koivu for Foxtrot. That's Kilo, Oscar, India, Victor, Uniform for Foxtrot. Departure Kilo, Oscar, India, Uniform 4 Foxtrot, Sri Lankan 3211. Sri Lankan 3211, clearance correct, and break Condor 282. Are you able from intersection, departure from intersection Zulu Delta Yankee, or do you require full length? Zulu 8 should be possible, Condor 282. Condor 282, do you mean Zulu Delta? Sorry, Zulu Delta or Zulu Bravo, nearly full length, please. Okay, Condor 282, Zulu Bravo is closed for the winter time, so full length departure, taxi to holding point Zulu, hold short runway 15. Taxi to holding point Zulu, holding short runway 15, Condor 282, thank you. Helsinki approach, hello, Sri Lanka 1123, stand 15 is an Airbus A320 requesting IFR clearance to Vienna as planned, and we have information alpha. Sri Lanka 1123, Helsinki radar, very good evening, I do not have your flight plan, please check. Helsinki radar, very good evening, Sri Lankan 17, Sri Lankan 1715 with information Alpha, stand Whiskey 35, request IFR clearance, please. Sri Lankan 1715, Helsinki radar, very good evening, you are cleared as filed, runway 22 right, via Koivu for November departure, initial climb 4000 feet, scope 0241. Cleared as file via Koivu for November departure, initial climb to 4000 feet, and I'll be scoring on 0241 Sri Lankan 1715. Sri Lankan 1715, please confirm runway 22 right. 22 right, Koivu for November departure, Sri Lankan 1715, roger. Sri Lankan 1715, clearance correct. Yeah, Helsinki approach, hello, Sri Lankan 1123, again I have filed my flight plan, ready to copy. First Condor 282 via Zulu cross runway 15 and continue taxi to holding point Zulu Alpha.
Roger, crossing runway 15 via Zulu and continue taxi to holding point Zulu Alpha, Condor 282. Thank you. Sri Lankan 1123, you are cleared as filed. Runway 22 left via Koivu for Foxtrot departure route. Initial climb 4,000 feet and squawk 4464. Cleared as planned out of runway 22 left via Koivu 4 Foxtrot departure. Initial climb 4000, squawk 4464, Sri Lankan 112. Sri Lankan 1123, clearance correct. Winner 5 Hotel, no further ATC, frequency change approved. Oikein hyvät lennot. Moi moi. Switching over to advisory. Kiitos paljon, hyvää illat jatkoa. ඉතින් අද අපිට රන්වේ එක හම්බුනේ 22 left. ඒ වගේම අපේ ඩිපාර්චර් එක තියෙන්නේ කිලෝ ඔස්කා ඉන්ඩියා යුනිෆෝම් 4 Foxtrot කියන ඩිපාර්චර් එක. ඉතින් අපිට රන්වේ 22 left. ඒ ඉනිෂියල් ක්ලයිම්බ් 4000 තියෙන 4000 අපි සෙට් කරා. ස්කෝප් කෝඩ් එක 2262 හම්බුනේ 2262 අපි සෙට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ ඒ ටික ඉනිෂියල් ප්‍රෙපරේෂන්ස් ටික ඔක්කොම වෙලා කම්ප්ලීට්. අපි ඉතින් Condor 282 via Zulu Alpha line up runway 22 left. ඉතින් අපි බලමු runway 22 left. Signing up to 2 left, Condor 282. අපේ කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ කියලා බලමු. Departure Kevin from the 9 Echo Papa, flight level 235, forward level 180 information Alpha. ඇත්තටම 22 left එකට ටැක්සි කරන්න තියෙන ගොඩක් වෙලාවට අපිට Yankee Lufthansa 9 Echo Papa, Helsinki radar contact. Descend via start to flight level 80. අපිට ඩෙල්ටා කියලා තියෙනවා. ඇල්ෆා ඩෙල්ටා කියන ලයින් එකේ යන්න වෙයි. නැත්නම් යැන්කි ලයින් එකේ. එහෙම ගිහිල්ලා අපිට මතන Condor 282, please confirm you have squawk mode Charlie. Zulu ලයින් එකේ ගිහිල්ලා Squawk Charlie for Condor 282. අපිට Zulu Alpha කියන Zulu Bravo කියන පොයින්ට් එකේ හෝල්ඩ් කරන්න වෙයි. runway 22 left එකට යන්න වෙන්නේ මේ විදියට. ඉතින් අපි ඒක ඒ විදියට යන්න කලින් අපි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් බලමු. Aviation World 24 දානවා මේ ලාවේ කමෙන්ට් එක hi කියලා. ඊළඟට අපිට තේනවා Aviation World 22 දානවා girls ලගේ ආකර්ෂණය වැඩිම කෙනා. හරි thank you Aviation World 24. ඉතින් And Condor 282 is ready for departure. අපි මොනොත් දැන් push back කරන්න ලෑස්ති. ඊට කලින් අපේ Condor 282, thank you. Wind calm, runway 22 left. checklist එක follow කරගමු. 22 left, cleared for takeoff, Condor 282, thank you. අපි before start checklist එක confirm කරගමු. Before start checklist. Parking brake. parking brake අපි set කරලා තියෙනවා. Set. Take off speed and thrust. take off speed and thrust එක check කරගමු. V1 147, VR 147, V2 149. V1 147, VR 147, V2 149. Windows. Closed. Beacon. beacon light එක අපි මේ on කරගන්න ඕනේ. light එක අපි on කරමු. On. Before start checklist completed. හරි. ඉතින් ඊළඟට අපිට push back කරගන්න තමයි ඇත්තටම තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට push back කරලා ඊට කලින් අපිට තව check කරගන්න මොනවද තියෙන්නේ බලමු. අපිට අපි split එක on කරලා නැහැ. ඉතින් split එක on කරගමු. Hi, ABA1. How can I help you? ඉතින් අපි මේලා අපේ අනිත්
මොකද කරන්න කියලා පොඩ්ඩක් රාල් ඔය පැත්තේ තත්ත්වය කොහමද? Sri Lankan 1180, ready check. Sri Lankan 1180, Helsinki radar, very good evening, ready 5. Roger, Sri Lankan 1180. හරි මමත් තා පොඩි වෙලාවකින් පුෂ්බැක් කරන්න පුළුවන්. And Condor 282 is airborne, passing 3,000 feet. Condor 282, radar contact, climb via SID to flight level 280. Climbing via SID, flight level 280, Condor 282. Helsinki radar, morjesta, Eurowings 3 Mike Yankee, descending through flight level 180. Eurowings 3 Mike Yankee, Helsinki radar contact, descent via star to flight level 80. Via star, flight level 80, Eurowings 3 Mike Yankee. Lufthansa 9er Echo Bravo, turn left heading 350, vectoring for ILS runway 15. Just to confirm for Lufthansa 9 Echo Papa. Lufthansa 9er Echo Papa, affirmative, turn left heading 350, vectoring for ILS runway 15. Okay, your meaning was 9 Echo Bravo. Left heading 350 for vectoring ILS 15, 9 Echo Papa. Helsinki radar, good evening, Finnair 7 Lima Tango, East Bank Bus A320 at stand, Whiskey 42, with information Alpha requesting IFR to Copenhagen. First Lufthansa 9er Echo Papa, descend 3000 feet, QNH 1019. Descend 3000 feet, QNH 1019, Lufthansa 9 Echo Papa. Finnair 7 Lima Tango, you are cleared as filed, runway 22 right, via Nunto for November departure route, initial climb 4000 feet and squawk 1222. Clear to destination via Nunto for November, runway 22 right, initial 4000 feet, QNH 1222, Finnair 7 Lima Tango. Finnair 7 Lima Tango, clearance correct. Sri Lankan 1180 Heavy, good evening. We are in stand 44 Whiskey, requesting IFR clearance to Vienna as planned with information Alpha. Sri Lanka 1180, Helsinki radar, very good evening, you are cleared as filed, runway 22 right, via Koivu for November departure route, initial climb 4000 feet, squawk
squawk is 0236. We are cleared on departure runway 22 right. Initial climb 4000 is squawk 0236. And departure, could you repeat the departure? Sri Lankan 1180, the departure is Koivu for November. Kilo Oscar India, Victor Uniform for November. Kilo Oscar India, Victor Uniform for November, Sri Lankan 1180. Sri Lankan 1180, clearance correct. Helsinki approach, Sri Lankan 1123, stand 15, request push and start. First, Condor 282, no further ATC, frequency change approved. Have a nice flight, bye bye. 1228 for Condor 282, thank you for service, have a nice day, bye bye. Helsinki approach, Sri Lankan 1123, stand 15, request push and start. Sri Lankan 1123, please confirm you are squawking 4464. Yeah, I will correct the squawking 4464, Sri Lankan 100. Lufthansa 9 Echo Papa, turn right heading 080 degrees, descent 2000 feet, cleared ILS approach runway 15, report established localizer. 9 Echo Papa, right heading 080, descending 2000 feet, cleared ILS runway 15, report localizer. 9 Echo Papa. Sri Lanka. Finnair 23 kHz radar, very good evening, read 5. Sri Lankan 1123, Strapa pushback up route, face northwest. Pushback and start up approach, face northwest, Sri Lankan 112. Helsinki radar, Delta Finnair 95 Charlie, stand T, followed by 1030 800, clearance Berlin and information private. First, Eurowings 3 Mike Yankee, apologies, forgot to descend to 2000 feet after Sutax, direct Elkun, cleared ILS runway 15, report established localizer. Descend 2000 feet and via Sutax, direct Elkun, and we will report when established ILS runway to 15, Eurowings 3 Mike Yankee. ඉතින් අපි දැන් පුෂ්බැක් රික්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ හේතුව දැන් අපේ කට්ටියත් යන්නේ ඉතින් මම මගේ ෆ්ලයිට් ප්‍රෙපරේෂන් එක කරලා ඉවරයි මේ වෙලාවේ ඔක්කොම ලෑස්ති ඉතින් අපිට පුෂ්බැක් කරගන්න පුළුවන් අපි අපේ එයාපෝට් එකේ වටා පිටාව ඉතින් ඕල් පේනවා ඉතින් මෙතන මම ඉන්නවා ඊට හැපැත්තේ අපේ රහල්ගේ ෆ්ලයිට් එක පේනවා මේ වෙලාවේ රහල් පුෂ්බැක් කරනවා අපිට පේනවා ඉතින් මම රහල් පුෂ්බැක් කරලා ඉවරනට පස්සේ පුෂ්බැක් කරන්නම් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට Lufthansa 9 Echo Papa, established localizer runway 15. Lufthansa 9 Echo Papa, wind 190 degrees, 10 knots, runway 15, clear to land. Land runway 15, Lufthansa 9 Echo Papa. දන wow be safe guys කියලා දාලා තිනවා නන්දන අතපත්තු නන්දන අතපත්තු thank you ආගේ කමෙන්ට් එකට ඉතින් අපිට නන්දන අතපත්තු මගේ යාළුවෙක් එයා කැනඩා වලින් තමයි ජොයින් එකේ ස්ට්‍රීම් එකට ඉතින් නන්දන අතපත්තු thank you Charlie, you are cleared. Filed runway 22 left via Valo for Foxtrot departure. Initial climb 4000 feet and squawk 2061. Clear to Berlin, runway 22 left, Volox for Foxtrot departure, initially 4000, then squawking 2061, Finnair 95 Charlie. Finnair 95 Charlie, clearance correct. Lufthansa 9 Echo Papa, wind check. Lufthansa 9 Echo Papa, ready 5. Yeah, Lufthansa 9 Echo Papa, wind check. Lufthansa 9 Echo
Papa, wind 200 degrees, 10 knots. Thank you. Dinner 50 kilo requesting clearance to Stockholm, Arlanda. Information Bravo on board. Dinner 23 kilo, Helsinki radar, very good evening. You are clear to Stockholm, Arlanda, runway 22 right, via Adivo for November departure route. Initial climb 4,000 feet and scope 4554. තාරක and Tiran ඔගොල්ලෝ කොහෙද ඉන්නේ? Cleared via Adivo, the departed, 22 right, fourth climb 4,000 feet and squawk 4554, dinner 2 kilo. මගේ තමයි පොඩ බැලුව ඔයගොල්ලෝ ඉන්නවද කියලා. Kilo, please පොඩ හොයාගන්න confirm අමාරුයි. Adivo for November departure route. It is Alpha Romeo Victor Echo for November for dinner 2 මම kilo. හිතන්නේ තාරක නම් මේ ටිකක් ඈතක ඉන්න 350 එකක් යනවා කියලා Delta India Victor Oscar for ඉතින් අතන අපිට මේ පේන්නේ හෙල්සින්කි කියන එයාපෝට් එක තමයි මේ පේන්නේ. for November තව යාළුවෝ dinner දෙනෙක් 2 තාරක kilo. ටිරාන් මේ දෙන්නත් මේ වෙලාවේ විතර Dinner ඉන්නවා. 23 kilo clearance. රහල් ටැක්සි කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මම එයාපෝට් එක තමයි අපිට පේන මේ Zero wings 3 Mike Yankee, continue approach number 2. Oh my god. Continue approach එකක් ලෑන්ඩ් කරන්නේ රන්වේ එකේ අනිත් එක්කෙනත් ලෑන්ඩ් කරනවා මෙහෙම ලෑන්ඩ් කරන්න කොහොමද? Singulator, Finnair 7 Kilo Tango, Sand Whiskey 42 is ready, requesting push start. Flights දෙකක් එක ළඟ ළඟ ලෑන්ඩ් Nar කරනවා. 7 Lima Tango, start up pushback approved, face northeast. Start up pushback approved, facing northeast. Finnair 7 Lima Tango. එයාපෝට් එකේ තත්ත්වය තමයි අතන මේ තියෙන්නේ. වැක්සින් එකේ පොඩි ගැටලුවකුත් වෙලා මම එක වෙලාවේ ෆ්ලයිට්ස් දෙකක් ලෑන්ඩ් කරා එකම රන්වේ එකට. Lufthansa 9er Echo Bravo, welcome to Helsinki taxi straight. Ahead to stand 12. Harrison and Echo, is there any chance for position 32? කොහොමද දන්න ලෑන්ඩ් කරේ පොඩි ගැටලුවක්. Lufthansa 9er Echo Papa, please stand by. Eurowings 3 Mike Yankee, wind 200 degrees, 10 knots, runway 15, clear to land. Correction 3 Mike Yankee. Lufthansa 9er Echo Bravo, did you request stand 3-2? From Lufthansa 9 Echo Papa. මේලාගේ ටිරාන් අපිට කමෙන්ට් එකක් දානවා hello nice view කියලා. Via Yankee Tiran, thank you. Comment එකට. Lufthansa 9 Echo Papa 32 via Yankee and Alpha Charlie. Sri Lanka 190, request pushback and start. ඉතින් අපේ Sri Lankan 1180, there is a traffic pushing on your left, so please stand by. අතන මම Roger, Sri Lanka 123, request taxi. Sri Lankan 1123, a taxi to actually 2 to left. arrival intersection a Yankee departure. Say again, Sri Lankan 1123. Sri Lankan 1123, taxi to holding point Zulu via Alpha Delta, Delta Echo and Yankee, also runway 15. Taxi to holding point Zulu, runway 22 left via Alpha Delta, Delta Echo and hold short of runway 15, Sri Lankan 102. Eurowings 3 Mike Yankee, vacated runway 15. Eurowings 3 Mike Yankee, taxi
2, stand 29er via Yankee and Alpha Delta. 29er via Yankee and Alpha Delta, Eurowings 3 Mike Yankee. Helsinki radar, Red Nose 2 Alpha Papa Ilta 73 Max stands 28, request Africans to Rovaniemi, information Bravo on board. Red Nose 2 Alpha Papa Helsinki radar, oikein hyvää iltaa, jo clear to Rovaniemi runway 22 right, via Tevro 4 November, initial climb 4000 feet and scope 2240. Clear to destination Rovaniemi, 22 right, Tevro 4 November departure 4000 feet, squawk 2240, Red Nose 2 Papa Alpha Papa. Red Nose 2 Alpha Papa clearance correct. And Eurowings 3 Mike Yankee, con Alpha Charlie after Yankee for stand 29. Eurowings 3 Mike Yankee, affirmative, next left Alpha Charlie to stand 29. Roger that, thank you. Finnair 95 Charlie stand 24, ready for push and start. Niner 5 Charlie after Eurowings A320 from left to right passes. And Sri Lankan A320 from left to right. Startup and pushback approved, facing northeast. After the two A320s from left to right, push and start is approved, face northeast, Finnair 95 Charlie. And Finnair 95 Charlie, please confirm you are squawking 2061. Squawk 2061, Finnair 95 Charlie, sorry. Finnair 7 Lima Tango, requesting taxi to the right. Finnair 7 Lima Tango, taxi to holding point Zulu Golf via Victor Hotel and Zulu Hold, so runway 22 left. Taxi to holding point Zulu Golf, Victor Hotel and Zulu Golf, Finnair 7 Lima Tango. Helsinki departure Sri Lankan 3211, request push and start. Sri Lankan 3211, startup and pushback approved, face northwest. Face northwest Sri Lankan 3211. Helsinki Marista Finnair 4 November, Bus 321 stand 17 with info Bravo, request clearance to Rovaniemi. Pushback tag එක අපි කනෙක්ට් කරගමු. ඉතින් Finnair 4 November Helsinki radar, oikein hyvää iltaa, clear to Rovaniemi, runway 22 right, Tevro 4 November, departure route, initial climb 4000 feet and scope 4207. Chokes and cons. With Rovaniemi to right, Tevro 4 November, initially 4000, squawk 4207, Finnair 4 November. Finnair 4 November, clearance, correct. Just to confirm for Finnair Charlie, it was facing northwest. Finnair 95 Charlie northeast, please. Northeast, Finnair 95 Charlie. Sri Lankan 180, request pushback and start. Sri Lankan 1180, startup pushback approved, face northeast.
Pushback approach and face northeast Sri Lankan 190 heavy. Sri Lankan 1123 via Zulu cross runway 15. Continue attacks to holding point at Zulu Alpha. Hold short runway 22 left. Cross runway 15, continuing taxiway Zulu and holding point 22 left at holding point Zulu, like a 1. Dinner 2 kilo, request position. Okay, Start. sir. Goodbye. Southwest, please. Cockpit to ground. Southwest, 2 kilo. Go ahead. We are cleared for start and push. Helsinki radar, Parking good brake set. evening, Scandinavian 031, level Push start. 216. Please release parking brake. Scandinavian 9031 Helsinki radar contact descent via start to flight level 100. 100. අපි දැන් push Descend back to කරන්න 100 by the star, Scandinavian 9031. northwest Scandinavian 9031, you are clear, Lockwood 8 might arrival, runway 15. ignition mode on, engine 2 on. Lockwood 8 Mike level, landing runway 15, Scandinavian 9031. Via Zulu Golf, cross runway 22 left, continue attacks to holding point Whiskey Golf. Too close to left and straight to Whiskey Golf. west වලට තමයි push back face කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි Sri එතකොට Lankan 1715 request pushback and engine start. ටග් එක අපි left side එකට move කරන්න පටන් ගමු. Sri Lankan 1715, up and push back approved and start. Sri Lankan 1715 facing northeast. Facing northeast, Sri Lankan 1715. And was it the red nose 2 Alpha Papa? Red nose 2 Alpha Papa, push and start, please. Red nose 2 Alpha Papa, start up pushback approved, face southwest. Push and start approved, face southwest, Red nose 2 Alpha Papa. ඔකට පේනද මේ වෙලාවේ මම push back කරනවා. අපිට ඈත රහල් යනවා පේනවා මේ වෙලාවේ. Sri Lankan 1123 via Zulu Alpha line up runway 2 to left. Via Zulu Alpha, line up and wait runway 22 left Sri Lankan. Hi. ඉතින් අපි center line එකට ආවා. අපි hold කරමු push back එක and stop push back. අපේ engines Okay, pushback completed. Please set your parking brake. parking brake දාමු. ඉතින් Parking brake set. අපි කුලතර Parking brake set. Lowering aircraft. Finnair 4 stand 17 request push and start. Ground. Startup is complete. You may After disconnect. start checklist. Roger. Good engine start. Clear to Anti-ice. disconnect. See you at the side. Have a good flight. Finnair 4 November, start up pushback approved, face northwest. Start approach approved face northwest, Finnair 4 November. Finnair 7 Lima Tango via Whiskey Golf, line up runway 22 right. Check. Pitch trim. Whiskey Golf, line up to right, Finnair 7 Tango. controls අපිට Finnair 95 Charlie, fully correction ready for taxi and able Zulu Delta. Finnair 95 Charlie, taxi to holding point Zulu Delta, hold short runway 22. Taxi hold point Zulu Delta, holding short to left, Finnair 95 Charlie. Sri Lankan 1123, wind 200 degrees, 11 knots, runway 22 left, cleared for takeoff. Clear for takeoff, runway 22 left, Sri Lankan 1123. Okay, up 0.5. ඉතින් අපි up කරමු 0.5. Finnair 7 Lima Tango
Wind 200 degrees, 11 knots, runway 22 right, clear to take off. 28% set. Rudder trim. Neutral. After start checklist completed. අපි දැන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අපේ ටැක්සි ලයින් එකට බ්ලොක් වෙන අපිට පේනවා තව එකක් පුෂ් බෑක් කරනවා. ඉතින් අපි ATC එකෙන් ක්ලියරන්ස් ගමු left වලට ටැක්සි කරන්න. Helsinki departure Sri Lankan 3211 request taxi to runway 22 left. Sri Lankan 3211, traffic pushing ahead, please stand by. Roger Sri Lankan 3211. ඉතින් අපිට ඉස්සරහා ෆ්ලයිට් එකක් පුෂ් බෑක් Sri Lankan 1715 request taxi. අපිට දුන්නේ නැහැ කරන්න. ඉතින් අපි අතරේ අපි preparation Pinar 905 Charlie, we have Zulu Delta line up runway 22 left and hold. Take off and verification testing. Well, operate to left Zulu Delta and hold, Vienna 905 Charlie. Picture windshield on. Sri Lankan 1180, you requested taxi. Sri Lankan 3211, I'm requested taxi to runway 22 left. Blocked, Sri Lanka 1180, please say again. Sri Lankan 1715 request Flight taxi, control please. check. Ready. Sri Lankan 1715, taxi to holding point Zulu Golf, hold short, runway 22 left. Taxi the holding point Zulu Golf and hold short to left. Sri Lankan 1715. Full down. Kilo requesting taxi to runway 22 right. Helsinki approach Sri Lankan 1123 passing 2500. Full up. Sri Lankan 1123, radar contact, climb via seat to flight level 280. Full left. Climb via seat to flight level 280. Full right. Sri Lankan 112. Neutral. Full left. Pinar 7 Lima Tango, please report altitude passing. Full right. Neutral. Pinar 7 Lima Tango, please report altitude passing. 3700, Finnair 7 Lima Tango. Request Pinar 7 Lima Tango, Ground. Good we have morning. seat climb flight level 280. 3, 2, 1, 1. Ready to taxi. What's it, climb to flight level, can you please confirm the flight level once again? Sorry. Cleared to taxi. Pinar 11 7 Lima Tango, climb flight level 280. 280, climb to flight level 280, Finnair 7 Lima Tango. Scandinavian 9031, you are cleared direct Elkun, descent 2000 feet, QNH 1019er, via Elkun cleared ILS runway 15, report established localizer. Direct to Elkun and then descend to flight level correction 2000, QNH, please repeat QNH and then clear ILS approach 115, report established next. Scandinavian 9031. Scandinavian 9031, QNH 1019. 1019 Scandinavian 9031, thanks. Finnair 4 request taxi. Pinar 4 November, taxi to holding point Zulu Delta, hold short runway 22 left. Zulu Delta short of 22 left, Finnair 4 November. Pinar 905 Charlie. Sri Lankan 1180, request taxi to runway 22 right. Runway 22 left, clear to take off. Runway 22 left, clear to take off, Finnair 905 Charlie. Sri Lankan 1180, request taxi to 22 right. Sri Lankan 1180, taxi to holding point Zulu Golf, via Victor Hotel and Zulu hold short runway 22 left. Taxi to holding point Zulu Golf via Victor and Hotel, Sri Lankan 1180. Sri Lankan 3211, request taxi to runway 22 left.
blocked. Finnair 22 Kilo request taxi to runway 22 right. Finnair 23 Kilo taxi to holding point Zulu Golf via Alpha Whiskey, Alpha Kilo and Zulu. Hold short runway 22 left. Alpha Whiskey, Alpha Kilo, was that it for 23 Kilo? Finnair 23 Kilo taxi to holding point Zulu Golf via Alpha Whiskey, Alpha Kilo and Zulu. Hold short runway 22 left. Alpha Whiskey, Alpha Kilo and Zulu, hold short Zulu Golf, Finnair 23 Kilo. Helsinki, good afternoon, Finnair 4 Bravo at gate 17, information Bravo on board, requesting clear for Holu. Sri Lankan 1180, we can take Victor Juliet. The Victor Hotel is behind us. Fastest for Finnair 4 Bravo, stand by for clearance. Break Finnair 4 November via Zulu Delta cross runway 22 left, continue taxi 20.0 Whiskey Delta. Zulu Delta cross 22 left taxi Whiskey Delta, Finnair 4 November. Sri Lankan 1715 via Zulu Golf, cross runway 22 left, continue taxi 20.0 Whiskey Golf. We are Zulu Golf, cross runway 22 left and continue to Whiskey Golf, holding point Sri Lankan 1715. Finnair 905 Charlie, 2,800 feet. Finnair 905 Charlie, radar contact, climb via SIP to flight level 280. Climb to flight level 280, Finnair 905 Charlie. Renos 2 Alpha Papa, request taxi. Red Nose to Alpha Papa, please stand by. Sri Lankan 1180, we can take Victor Juliet. Victor Hotel is behind us. Can you take Victor Juliet to holding points Zulu Golf? Sri Lankan 1180, please stand by. Break, Finnair 7 Lima Tango, disregard. Finnair 4 Bravo ready to copy. First Sri Lankan 1123, no further ATC. Frequency change approved. Have a nice flight. Bye bye. Frequency change approved 122.8. Bye bye and thank you very much for your ATC service. Finnair 7 Lima Tango, contact Helsinki control on 121.3. Bye bye. 121.3, Finnair 7 Lima Tango, thanks for the service. Have a great evening. Bye. Sri Lanka 1180. Yes, you can take Victor Juliet, so taxi to Honey Point Zulu Golf via Victor Juliet and Zulu. Taxi to holding point Zulu Golf, Victor Juliet and Zulu. Sri Lankan 190. Final 4 Bravo, you are cleared to 022 right. Devru 4 November, initial climb 4,000 feet, scope 3410. To right, yeah, Devru 4 November, initial climb 4,000, squawk 3410, Finnair 4 Bravo. Finnair 4 Bravo, clearance correct. Break Finnair 4 November via Whiskey Delta, line up runway 22 right on wait. Whiskey Delta 22 right, line up wait, Finnair 4 November. And Finnair 4 November, wind 200 degrees, 12 knots, runway 22 right, clear to take off. 22 right, clear to take off, Finnair 4 November. Finnair 5 Lima Alpha, are you ready to copy your clearance? Go ahead, 5 Lima Alpha. Yeah, Finnair 5 Lima Alpha, you're clear to Stockholm Arlanda, runway 22 right via Arrivo 4 November departure route. Initial climb 4,000 feet and squawk is 7045.
Clear to Stockholm Arlanda, runway 22 right, Adibo for November departure, initial climb 4000 squawk 7045, inner 5 Lima. Net 5 Lima Alpha clearance, correct. Helsinki departure Sri Lankan 3211. Sri Lankan 3211, taxi to holding point Zulu via Alpha Delta and Delta Echo. Hold short runway 15. Taxi to runway 22 left, Zulu, Alpha Delta, Delta Echo, holding point 18, runway 18, Sri Lankan 3211. Rennos 2 Alpha Papa taxi. ඉතින් අපිට පොඩි රේන් එකකුත් එනවා මේ වෙලාවේ. ඉතින් අපිට ටැක්සි කරන්න හම්බ වුණා. Red nose 2 Alpha Papa. Taxi to holding point Victor Golf, hold short runway, correction, hold short taxiway Zulu. Victor Golf, hold short Zulu, Red nose 2 Alpha Papa. Ready for push and start, Finnair 4 Bravo. Delta Echo කියලා තියෙනවා. Delta Echo දැන් runway 15 ඉතින් අපි කෙලින්ම යමු. මම හිතන්නේ අවශ්‍ය නැහැ වගේ. pipe off කරමු. අපි පුරතරෙක් ටැක්සි කරනකොට ගමු. ඉතින් ටැක්සි කරන අතරේ මම ටැක්සි chart එක පොඩ්ඩක් පේන්න දාන්න. නැත්නම් අපිට පොඩ්ඩක් ඔප්පා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් අද අපි ටැක්සි කරන ඉතින් Zulu Alpha Delta පොඩ්ඩක් පේනවා ඇති. මේ පොයින්ට් එක Alpha Delta පොයින්ට් එකේ ගිහිල්ලා Delta Echo කියන පොයින්ට් එකට යන්න තියෙනවා. Echo පොයින්ට් එක නම් ටිකක් පවා ගන්න අමාරුයි. ඊට පස්සේ 15 runway 15 කියලා යන්න තියෙන්නේ. Delta Echo බලමු Delta Echo Zulu Delta Echo Sri Lankan 1715, line up runway 22 right. Line up runway 22 right, Sri Lankan 1715. Ready for push and start, Finnair 4 Bravo. Finnair 4 Bravo, Starman pushback. Please stand by the traffic passing you from left to right. Stand by. Sri Lankan 1180 via Zulu Golf cross runway 22 left, continue at taxi to holding point Whiskey Golf. Across runway 22 left and continue to taxi to holding point what is the holding point? Sri Lanka 1180, please stand by. Break Finnair 4 November, please confirm passing. Maintaining 4000, Finnair 4 November. Finnair 4 November, apologies, climb via seat flight level 280. No worries, via seat climb level 280, Finnair 4 November. Sri Lankan 1180, continue taxi to holding point Whiskey Golf. Continue taxi to holding point Whiskey Golf, Sri Lankan 180, thank you. Finnair 4 Bravo, start pushback approved, face northwest. Push is approved, facing northwest, Finnair 4 Bravo. Red nose 2 Alpha Papa via Zulu Golf cross runway 22 left, continue taxi to holding point Whiskey Golf. Zulu Golf cross runway 22 left and continue to Whiskey Golf, Red nose 2 Alpha Papa. Finnair 4 November, you are cleared direct Renvi. Direct Renvi, Finnair 4 November. Alpha Delta Alpha Delta point එකේ මේ යන්නේ. ඒ runway 15 වලට Zulu line එක. ඉතින් Zulu line එක අපිට පේන දකුණට හරවන්න තියෙන්නේ. Finnair 5 Lima Alpha, stand 13, requesting push. Finnair 5
Flight Lima Alpha, tower is open, contact tower on 118.6. runway 15 cross කරන්න අපි දැන් 118.6 Finnair 5 Lima 15 දුන්නේ. ඉතින් අපි මෙතන නවත්තලා රික්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ 15 runway 15 cross කරන්න. ඉතින් holding point එක Zulu runway 15 දින්නේ අපි. අපි ඒක 86 කට දැන් කියමු අපි runway 15 cross කරන්න ඉන්නේ කියලා. Zulu point එක. ඉතින් අපි Zulu වලින් Zulu Alpha තමයි යන්න තියෙන්නේ. Helsinki departure Sri Lankan 3211, we holding runway 15 Zulu. Departure Sri Lankan 1715. All stations, please stand by. Tower is coming online and we are making the change. Finnair for November, contact Helsinki Control 121.3, bye bye. 1213, Finnair for November, Morris. Helsinki departure Sri Lankan 3211, holding runway 15. All stations on ground, stand by. Tower is online and we are making the change. Taxi checklist. Flight controls. Check. Sri Lankan 1715, wind 190 degrees, 11 knots, runway 22 right, clear to take off. Config 1 plus F. Clear to take off Sri Lankan 1715. Radar and predictive wind shear system. Sri Lankan 3211, contact tower 118.6, bye bye. Contact tower 118.6 Sri Lankan 3211. Sri Lankan 1180, contact tower on 118.6, bye bye. Contact tower on 118.6, bye bye. Take off, no blue. Red nose to Alpha Papa, contact tower 118.6, bye bye. Tower 118.6, red nose to Alpha Papa Kulan. There is an instruction card in your seat pocket that illustrates the safety equipment on this aircraft. Tower Sri Lankan 1180, at holding point runway 22 right. Signs and posted. Placards fasten your seatbelt by inserting the metal. Station calling, say Tighten by pulling. Sri Lankan 1180, holding at holding point. It is our policy that you keep Sri Lankan 1180. times while seated. Doors are clearly marked with exit signs and instructions for door operation. Helsinki Tower, red nose to Alpha Papa at Golf ja ilta. Ilta, red nose to Alpha Papa. In an emergency, lights will illuminate the aisle. The cabin is pressurized. Helsinki Tower 118.6 Sri Lankan 2211, we holding point runway 15 to cross the runway. Oxygen will be flowing to the mask even though the bag may Sri Lankan 3211, Helsinki Tower, cross runway 15, taxi to holding point, Zulu Bravo. Cross the runway 15 to holding point Zulu Alpha. Pull up and remove the cushion. Upon exiting the Sri aircraft, Lankan 3211, taxi to holding point, Zulu Bravo. hold onto the straps located on the back. This is a non-smoking flight. Holding point Zulu Bravo, Sri Lankan 3211. Cabin lights will now be turned off. Sri Lankan 1180, line up runway 22 right. Thank you for your attention. Line up runway 22 right, Sri Lankan 1180. Finnair for Alpha Bravo, cross runway 22 left, taxi to holding point, Whiskey Delta. Cross runway 22 left, continue taxi, Whiskey Delta. Finnair
4 Bravo. Sri Lankan 1180, wind 200 degrees, 11 knots, runway 22 right, clear for takeoff. Clear to take off on runway 22 right, Sri Lankan 180. Finnair 5 Lima Alpha requesting push. Finnair 5 Lima Alpha, start up and push back approved, facing northwest. Push and start approved facing northwest, Finnair 5 Lima Alpha. Sri Lankan 3211, line up runway 22 left. Line up runway 22 left, line up runway 22 left, Sri Lankan 3211. Line up runway 22 left, Sri Lankan 3211. Sri Lankan 3211, wind 200 degrees, 11 knots, runway 22 left, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 22 left, Sri Lankan 3211, thank you. Red Nose 2 Alpha Papa ready for departure with Yolo. Take off runway. Papa 30 seconds delay to the vector. 15, confirm. Runway. Sri Lankan 180, passing 2500. Take off runway confirm. Approach path clear of Say again traffic. for Red Nose 2 Alpha Papa. Cabin crew be seated for takeoff. Red Nose 2 Alpha Papa, 20 second delay to the vector. TARA. Packs 1 and 2. 2 Alpha Papa. Off. Line up checklist completed. Take off. Sri Lankan 1180 at flight level, at 4000. Red Nose 2 Alpha Papa, line up runway 22 right. Line up runway 22 right, Red Nose 2 Alpha Papa. Trust set. Sri Lankan 1180, squawk mode Charlie and contact radar. Stand by, Sri Lankan 180. Helsinki Tower Contract 2425, information Charlie, request IFR clearance to Gothenburg. Red Nose 2 Alpha Papa, wind 200 degrees, 10 knots, runway 22 right. Positive climb. Metro to right, Get up. let's take off Red Nose 2 Alpha Papa. Gear up. Gear up. Helsinki Tower Contract 2425, information Charlie, request IFR clearance to Gothenburg. Sri Lankan 180 at 4000. Sri Lankan 1180, contact Helsinki radar 119 to destination, runway 22 right, climb via QVM for November 6 to 4000 Hex feet, are on. squawk 1, 2, 3, 4, stand by for squawk. Sri Lankan 180, the last transmission blocked. Helsinki departure Sri Lankan 3211, we
climb to 4,000 feet. 1,000 to go. Check. Sri Lankan 1180, contact Helsinki radar 119.1. Contact Helsinki radar on 119.1, Sri Lankan 180. Sri Lankan 3211, contact Helsinki radar 119.1. Contact Helsinki radar 119.1, Sri Lankan 3211. Thank you. Bye bye. Finnair 4 Bravo line up Copy the clearance, runway 22 right, 2 for November, climb 4,000, standing by for squawk. Contract 2425, squawk 5333. Squawk 5333, contract 2425, thank you. Sri Lankan 180. Helsinki radar Sri Lankan 3211, climb to 4,000 feet. Sri Lankan 3211, Helsinki radar, hello again, radar contact, climb via seat to flight level 280. Climb to flight level 280, Sri Lankan 3211. And Sri Lankan 1180, speed 250 knots. Speed 250 knots, Sri Lankan 180. Sri Lankan 3211, high speed approved. Sri Lankan 3211, please say again. Nose to Alpha Papa 4,000 feet. Red nose to Alpha Papa, Helsinki radar, report altitude pass. Maintain 4,000. Red nose to Alpha Papa, radar contact, climb via seat to flight level 280. Via seat, flight level 280, Reynolds to Alpha Papa. Sri Lankan 3211. Now. Check. Sri Lankan 3211, we climb to flight level 280. Affirmative, climb flight level 280. And high speed approved. Please, can you say again the speed, please? Sri Lankan 3211 for spacing, maintain speed 240. Maintain speed 240, Sri Lankan 3211. Sri Lankan 1180, free speed. Sri Lankan 180, could you repeat, sir? Sri Lankan 1180. For spacing, turn left heading, correction, right heading 180 degrees. 10 right heading 180, Sri Lankan 180. Red nose to Alpha Papa, you are cleared direct runway. Direct runway, Red nose to Alpha 4 Bravo 4,000 feet. Blocked red nose to Alpha Papa, cleared direct runway. Direct runway, Red nose to Alpha Papa. And red nose to Alpha Papa, you are cleared to flight level 280. Flight level 280, sorry, I thought it was climbing. Figuring out. Finnair 4 Bravo, radar contact, climb via seat to flight level 280. Climb via seat, flight level 280, Finnair 4 Bravo.
එකට යද්දී අපිට එක්ස්ට්‍රා තියෙන ෆුවල් අපිට කොච්චර ටයිම් එකක ෆුවල් ලෙෆ්ට් කියන එක තියනවද කියන එක අපිට මෙතන වෙන්නේ. KLM 240, descent 2000 feet, QNH 1019er, via Elkun, cleared ILS runway 15, report established local. Roger, sir. Descent 2000 feet, QNH is 1019er, and established on the localizer, I report. KLM 24. Sri Lankan 1180, no further ATC, monitoring frequency change approved. Bye-bye. Sri Lankan 1180, monitor advisory, thank you very much for ATCs. Sri Lankan 3211, no further ATC, frequency change approved. Have a nice flight. Bye-bye. Sri Lankan 3211, could you please can you repeat the frequency, and thank you for the ATC services. Thank you, Sri Lankan 3211. Sri Lankan 3211, monitor advisory 122.8. Bye-bye. 122.8 Sri Lankan 3211. Red nose 2 Alpha Papa, contact Helsinki control 121.3. Bye-bye. Helsinki 1213, Red Nose 2 Alpha Papa, head cop. අපිට නිදහසේ ක්‍රූසින් එකේ යන්න පුළුවන් රහල්ලද? 122.8 වලට දැම්මා. Bus A320 එක type rate කරන්න ඕනේ තියෙන ඕගෙන මට විස්තරේ ගන්න පුළුවන් ජොයිලන්ගේ මම නෙමෙයි ඒක නියම සුදුසුකම්. Current traffic, Skyways 497 shortly departing, stand 6 for takeoff runway 26, long to 1 Tango departure. නෑ ක්‍රූසින් එකට යනවා තාරහල් දැන් අද ගෑන් ළමයා නම් මුකුත් මේ පිස්සුවන්නට වෙන්නේ නැහැ හොඳට ගියා. ඔව් 28000 වලට යනවා මේ මොකද මේ මට බයයි මේ තියාගන්න මේ මගේ ලයිව් එක ලැස්ති. තරම හතර පහ තියාගෙන
Sri Lankan 1980, climbing to flight level 400. ඔයාගේ දකුණු පැත්තෙන් sorry වම් පැත්තෙන් පොඩියට වෙන්නේ. ඒක පේනවා නේ. මගේ ලයිව් ඉස්සර 20 කියනවා තියලා ලොකුට. ඒ ලොකුට එක වැඩි. ඒක අන්රියලිස්ටික් කියලා කිව්වේ. ඔය කතාව ඇතුණා ඔය කමියුනිටි එක ඇතුණා මේ හන්ද නිකන් හරි අසාමාන්‍යයි. මේක කතාව හන්ද පොඩි කරා. දැන් මේ කොච්චර වුණත් හරි අඩුපාඩු වෙදර් රේඩර් එකනේ තියෙන්නේ. වෙදර් රේඩර් එක තිබ්බම හරි ආසයි. දැන් මේ බලාකුළු ලොකු කරාගෙන. ඇත්තම කියනවා මට එක්ස්ප්ලেইন ගන්න හිතුණා රහල් ඔය වෙදර් රේඩර් එක නැති හින්දා. ඔව් ඒක දැක්කා. අයි මොකද උනේ? Flight race.
මේ guys මම මේ guys මම මේ flight attendant කෙනෙක් හම්බෙලා මේ coffee එකක් දාගෙනනම්
අනිවාර්යෙන් හාල් එක තමයි මේ පොඩ්ඩක් පොඩිනේ ඇත්තට ලොකු මහන්සියක් ඕනේ මේක ගොඩ දාගන්න අපි සෑහෙන කල් ගිහින් තමයි ඉතින් ඇත්තටම මේක කරගත්තේ මේ ඉතින් ඒකයි මං කියන්නේ ඉතින් හැමෝම ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ටයිම් එකක් අරගෙන කොහොම හරි ඉගෙන ගන්න. එහෙම බෑ ඇත්තටම ඇඟවතුලේ තියෙන්න ඕනේ නේද? මහන්සි වෙන්න ඕනේ වෙනුවෙන්. ඔව් ඇත්තටම කියනවනම් මම 2000 රහල් දන්නවා 2018 තමයි මේක ඇත්තටම ෆ්ලයිට් ගැන මේ ලොකුවටම උනන්දු වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඊට පස්සේ 2018 19 වෙනකොට මේ ඒ කාලේ තිබ්බනේ කොවිඩ්. ඒ කාලේ ඉතින් පොඩ්ඩක් මොබයිල් ෆෝන් එක අරගෙන මේ ඔය ඇත්තටම මෙන්ට්‍රෝ පයිලට් ගේ තමයි ගොඩක්ම මම මේ ඩොකියුමන්ටරි බලන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒක බලන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඇත්තටම ආසෙත් උනා මේ ෆ්ලයිට් ගැන පොඩ්ඩක් මේ ඉගෙන ගන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් බලන් යනකොට මම දැක්කා ගොඩක්ම යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වල මේ ෆ්ලයිට් සිමුලේෂන් Microsoft Flight Simulator use කරලා මේ ගොඩක් අය මේ සිමුලේෂන් කරන එක දැක්කා. ඉතින් ඇත්තටම ඕක හොයන්න ගිහිල්ලා මේ මම සෑහෙන කාලයක් ඒ දවස්වල ඇත්තටම මේ කොවිඩ් කාලේ මේ අපේ රටේ මේ ඇත්තටම අපිට එළියට බහ ගන්න බැරුව හිටියන සෑහෙන කාලයක්. ඉතින් ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් කොහොම හරි ඕක සෙටල් වුණාට පස්සේ ඉතින් මම ගිහිල්ලා මැෂින්ස් හොයන්න පටන් ගත්තා. පටන් ගන්නකොට ඇත්තටම මැෂින් එකක් ගන්න ගියාම ලක්ෂ 6ක් විතර වියදම් කරන්න වෙනවා. ඒ කාලේ කම්පියුටර්ස් එකම සෑහෙන ගණන් ගියා. ඉතින් ඕකත් හොයන්න කලින් මේ මම ඉතින් මේ ෆ්ලයිට් සිමුලේෂන් ගැන දැන් ඔය රහල්ලේ මේ දවස්වල වීඩියෝ කරා. ඉතින් මම හැමදේම බැලුවා ගොඩාක් කාලයක් තිස්සේ. බලලා ඉතින් ඒ දේවල් පොඩක් මේවා කොහොමද යූස් කරන්නේ මෙහෙම කොහොමද බලන්නේ කියලා ඉතින් මේ මම නිකන් වීඩියෝස් බල සෑහෙන දේවල් නිකන් හිතාගෙන හිටියා. මෙහෙම කරන්නම් කියලා. ඉතින් පස්සේ කොහොම හරි කාලයක් ගිහිල්ලා මේ කම්පියුටර්ස් ටිකක් ගණන් අඩු වුණාට පස්සේ රහල් මේ මැෂින් එකක් ගත්තා. ඉතින් ගන්නත් ඇත්තටම දැන් මේකේ කන්ෆිගරේෂන්ස් බලා ගන්න ඕනේ. මොන හાર્ඩ්වෙයාර් පර්ෆෝමන්ස් කොච්චර තියෙන්න ඕනේද? ඒ ටික එහෙම ඒකත් ඇත්තටම හොයන්න මට සෑහෙන කාලයක් ගියා. මොකද Microsoft Flight Simulator දාලා ඉවරලා මේක වැඩ කරේ නැත්තම් කියලා ලොකු බයකුත් තිබුණා. ඉතින් ඒක නිසා ඒවත් පොඩ්ඩක් බලලා මට ඇත්තටම ඉතින් මේ වගේ channels උත් තිබුණ නැහැ ඒ කාලේ. ඇත්තටම ලොකුවට ලංකාවේ මෙහෙම තිබුණෙත් නැහැ. ගොඩක්ම යුරෝප් කන්ට්‍රීස් වල මම කිව්වා වගේ මේ ඒගොල්ලෝ ෆ්ලයිට් එක ගත්තා ගියා ලෑන්ඩ් කරා ඉවරයි. මෙහෙම කියලා දෙන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක්. ඉතින් මේ අතර කොහොම හරි ඉතින් මම අමාරුවෙන් මේ අතරම මේ මැෂින් එක ඩෙවලොප් කරගත්තා. ඩෙවලොප් කරගෙන මම ෆ්ලයිට් සිමුලේටර් එකක් ඉතින් මම ඔය වීඩියෝස් වලින්ම බලාගෙන සයිට්ස් වලින් චෙක් කරලා මේ Microsoft Flight Simulator දාගත්තා අමාරුවෙන්ම. ඉතින් ඇත්තට මේ වෙනකම්ම මං තනියෙන්ම ඇත්තටම ගිහිල්ලා මේ ඔව් 2025 රහල් ඕක මං දාගන්නකොට 20 ඔව් අවුරුදු 23 sorry 2023 වගේ වෙලා දැන් ඔය කාලේ ඔය ටික දාගන්නකොට 23 අන්තිමට ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ කිසිම කෙනෙක්ගේ සපෝට් එකක් නැහැ රහල්. තනියෙන් මේ ඔක්කොම කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කවුරුත් මෙහෙම සපෝට් දෙන කවුරුත් නැහැ. ඉතින් මේ පස්සේ ඉතින් මම දැක්කා රහල් ඉන්නවා. රහලුත් මේ වීඩියෝස් කරනවා. ඉතින් මම හිතන රහල් අවුරුද්දක් විතර පස්සේ මම හිතන ඔක නවත්තලා තිබ්බා නේද රහල්? ඔව්. ඉතින් ඔය කාලේ ගියාට පස්සේ ඉතින් මම ඊට පස්සේ අමාරුවෙන් මේ ටික හදාගෙන ඉවරලා
මම තනියෙන් ටේක් ඔෆ් කරන්න පුරුදු වුණා. හරි ඉතින් ටේක් ඔෆ් කරන්නත් මම මාස 3ක් විතර try කරා කොහොමද කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් ඒකත් බලලා ඉතින් මේ කාලේ යනවා. ඉතින් යන අතරේ මේ දවසක් මම දැක්කා රහල් මේ ඉන්නවා දැකලා ඉතින් මම ඉතින් මටත් ආසනවල පොඩක් Facebook එකේ මේ පොඩක් ෆ්ලයි කරන්න කියලා. Facebook එකේ මේ මොන හරි වීඩියෝස් ටිකක් දාන්න කියලා හිතුණා. ඉතින් අමාරුවෙන් කොහොම හරි ටේක් ඔෆ් කරලා මේ ඔය ILS කැප්චර් කරලා ලෑන්ඩ් කරගන්න පුරුදු වුණා. ඒක පුරුදු වෙලා තමයි සම්පූර්ණ ෆ්ලයිට් එක කරා. ඉතින් ඇත්තටම මම මේකට මේම ඉගෙන ගන්න කාලේ රහල්ගේ වීඩියෝස් බලලා සෑහෙන දෙයක් මම ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි රහල් එක මම ඒ දවස්වල කතා කරන්නේත් නැහැ නේද රහල්? දන්නෙත් නැහැ අපි. ඉතින් මේ ඒව බල තමයි ඉතින් ඔව් ඊට පස්සේ ඉතින් රහල්ගේ මේ රහල්ට මම කොහොම හරි මැසේජ් එකක් දාලා රහල් කන්ටැක්ට් කරගත්තා. මට හොඳට මතකයි. ඔව් ඒක තමයි ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලාම රහල්ට මම මේ රහල්ගේ වීඩියෝස් බලන්න පටන් ගත්තා. මම ඉතින් ඕගොල්ලෝ වගේ කමෙන්ට්ස් දානවා ඉස්සර රහල්ට. ඉතින් මේ රහල් ඉතින් එතකොට කමෙන්ට් වලට යා වොයිස් වලින් රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් දවසක් කොහොම හරි මට දැන් මම දැන් ෆ්ලයි කරන්න දැන් ටිකක් මම හොඳට පුළුවන්. මම හැබැයි ඒත් ATC පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඉතින් මේ ATC පාවිච්චි නොකර මේ මං ෆ්ලයි කරනවා. කොහොම හරි මේ රටවල් දෙකක් සිලෙක්ට් කරගෙන මේ මං ඉතින් ෆ්ලයි කරා. ගොඩක් වෙලාවට 1 hour 1.5 hour වගේ මේ ටයිම් එයා ටයිම් ඩියුරේෂන් එකක් තියෙන එකක් මං ෆ්ලයි කරා. ඉතින් මේ පස්සේ මට ගොඩක් ආසාව හිතුණා දැන් රහල් මේ සේ ඉන්ටෙන්ෂන් එකත් එක්ක මං හිතන්නේ මේ ATC කමියුනිකේෂන් එක කර තමයි යන්නේ. ඉතින් මට දැන් මේක ඉගෙන ගන්න හරි ආසාවක් ඇවිල්ලා ඉතින් මං රහල්ට මේ ඕගොල්ලෝ අපිට මැසේජ් දානවා වගේ මං රහල්ට මැසේජ් එකක් දැම්මා. ඉතින් දාලා මං අන්තිමට රහල්ගෙන් කොහොම හරි කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් එහෙම ඉල්ලගෙන කතා කරලා මේ තමා මේ ඔව් ඒක තමයි. ඉතින් ඔව් දැන් එතකොට දැන් 2024ටත් මං හිතන්නේ ඇවිල්ලා. ඔව් දැන් 2018 ඉඳන් මේ මගේ ගමන පටන් ගත්තේ හරි. ඉතින් ඔන්න මේ ඊට පස්සේ දැන් දවසක් අමාරුවෙන් රහල්ට කෝල් කරේ. ඒ කියන්නේ ඒත් පළවෙනි නම්බර් එක වැඩ කරලා ඊට පස්සේ මං ආය දෙතුන් පාරක් try කළා. ඉතින් ආය දවසක කෝල් කරාම රහල්ගේ ඔන්න ඊළඟ නම්බරේ මට දුන්නා. ඊට පස්සේ තමයි රහල් එක්ක කතා කරේ. රහල් මගෙන් විස්තර අහනවා වාගේ මොකද්ද ATC එක ෆ්ලයිට් එක මොකද්ද ගොඩාක් දේවල් ඇහුවා. ඉතින් ඊට පස්සේ රහල් කෝ අයියෝ මේ ඔයා මේ තාම මේ තව ගොඩක් දේවල් මේක ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මං කෝ ඔව් මං හරිය කැමති ඉගෙන ගන්න මේ කියලා මේ ඊට පස්සේ තමයි මට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ මේ ෆ්ලයි බයි වයර් එක. ඉතින් ඕක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරාට පස්සේ ඉතින් රහල් මට දවසක් මේ ඩිස්කෝඩ් එකට එන්න කියලා මේ මට සෑහෙන දෙයක් ඉගෙනුවා. මේ ඇත්තටම මං ගොඩක් දේවල් රහල්ගෙන් තමයි ඇත්තටම ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් මේක දැනගෙන මේ ඊට පස්සේ මොකද කරේ මේ ෆ්ලයි බයි වයර් එකේ මට සේ ඉන්ටෙන්ෂන් එකෙත් මේ යා මට අර ස්ලොට් එකක් දුන්නා. ඉතින් ඕක අරගෙන මං ඉතින් ඔන්න දැන් වැට්සි මම දැන් පුරුදු වෙනා මේ ATC. හරි ATC පුරුදු වෙන ගමන් ඔන්න ෆ්ලයි කරන්නත් මේ මට එක දේවල් දැන් කියලා දෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ අප්‍රෝචස් කොහොමද? ඇත්තටම ILS එක කැප්චර් කරන්න කොහොමද? ලෝකලයිස් එක කොහොමද? අප්‍රෝච් එක කොහොමද? මට මේ ඔක්කොම කියලා ඒගොල්ලෝ MCU එකේ කන්ෆිගරේෂන්ස් කොහොමද? ෆ්ලයිට් චාර්ට්ස් කොහොමද බලන්නේ? දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ රහල් දෙන ට්‍රේනින් වගේ මට ට්‍රේනින් එකක් දුන්නා මාර දෙන. මම මේකෙන් සෑහෙන ඒකෙන් ඉගෙන ගත්තා ඊට පස්සේ. ඉතින් එහාට. ඉතින් ඒක ඉගෙනගෙන තමයි ඊට පස්සේ ඉතින් ඔන්න රහල් මට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නා වැට් සිම් එකත්. පස්සේ වැට් සිම් එකට යනකොට ඇත්තටම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මං යන කාලේ මේ ඇත්තටම ඒ දවස්වල ඒගොල්ලෝ එක්සෑම් එකක් පාස් වුණාට පස්සේ තමයි ගන්න පටන් ගත්තේ. දැන් රහල්ලා මං හිතන්නේ ඒක ජොයින්ලා තිබ්බේ ඒක ආවලු තියෙන නිසා ඒගොල්ලොන්ට එක්සෑම්ස් ගොඩක් තිබුණ නැහැ. ඉතින් මට ඇත්තටම එක්සෑම් 10ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තිබ්බා මේ පාස් කරන්න වැට් සිම් එක. ඉතින් ඕකත් මං මාස රහල් මතකද? මාස 6ක් විතර 7ක් වගේ මං ඔක කරා. මට රහල් මට අන්තිමට ඔව් ඉගෙන ගන්න ඕන නෝ. අනික දැන් මට මතකයි රහලු බඩින හැමදාම මේක තාම ඉවර නැද්ද මතකද රහල්? මං ඉතින් මං කෝ රහල් මේක හරියට මට ඉගෙන ගන්න ඕන මං හරි ආසයි. මට හොඳට මතකයි මම සයිට් එකේ මට හැම අකුරක්ම කියවන්න ඕනේ කියලා කිව්වා.
ඉතින් මේ රහල් බනිනා මට එන්නේ නැහැ මේ වැට්සිම් එකට ආවනම් අපි ඔක්කොටම ගෲප් ෆ්ලයිට් ලස්සනට යන්න පුළුවන් මේ ලීවරි පේන්නෙත් නැහැ ඒවා පේනවා ඔක්කොම කියලා මට මතකයි රහල් අපා දැන් මොනවාරි කියලා ඉතින් මම ඉතින් කොහොම හරි ඉතින් අකුරක් නැහැ අරක හැමදේම කියලා ඉතින් ඒ දේ ඔක්කොම ඉගෙනගෙන එක්සෑම් එක පාස් කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් මේ ATC ගැනත් මට සෑහෙන දේවල් කියලා දුන්නා. ඉතින් දැන් මේ ලෙවල් එකෙත් දැන් තව දේවල් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා ගොඩක් දේවල්. මේ ඕම තමයි ඉතින් මේ මගේ ජර්නි එකයි 2018 ඉඳන් 2025 වෙනකම්. ඉතින් මම මේකෙන් කියන්න කැමති රහල් ඇත්තටම මේ දවසෙන් දෙකෙන් මාසෙන් දෙකෙන් මේක කරන්න බෑ ඇත්තටම. දැන් හැමෝම හිතනවා මේක ගේම් එකක් මේක නිකන් අපි නිකන් ජොලියට කරන විනෝද වැඩක්. ඇත්තටම විනෝදාංශයක් නම් තමයි. ඉතින් මං කියන්නේ නැහැ මේක දවසෙන් දෙකකින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි මොකක් හරි ජොබ් එකක් කරන අය ඉන්නේ නේද? බහුතරයක් ජොබ් සමහර අය ඉගෙන ගන්න අය, සමහර අය කැම්පස් එකේ ඉන්න අය. ඉතින් එතකොට අපිගේ මේන් වැඩේ මේක නෙමෙයිනේ. ඉතින් එතකොට අපි තව වැඩක් ජීවිතේ කරන ගමන් තමයි මේක ඇත්තටම කරගෙන යන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ මං හිතනවා එතකොට අපිට මේකට දවසේ ලොකු පැය කාලයක් යොමු කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා පුළුවන් හැම වෙලාවෙම මේ ඉගෙන ගන්න බලන්න පොඩි දේවල්. ඉතින් ඒතකොට වෙන දේවල් කරනවට වැඩිය නිකන් රස්තියදු ගහනවට වැඩිය ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ඇත්තටම ලොකු දෙයක් වටින දෙයක් ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් මට අපිට උනත් තව දේවල් ඇත්තටම මේක ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මං කියන්නේ ඒකයි දවසෙන් දෙකකින් ඉගෙන ගන්න try කරන්න එපා. මේ ඉතින් ටික ටික ඉගෙනගෙන Tamanට සමහර අය පයිලට්ලා වෙන්න ආසාවෙන් ඉන්න අය ඇති. ඒ රූට් එකේ යන අය. ඉතින් අපිට දැන් ඇත්තටම මං කැමති කියන්න ගොඩක් දැන් මම අවුරුදු ගාණක් තනියෙන් දේවල් හොය ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපේ ගෲප් එකට ආපුවම අපිට රහල්ලේ මම දැක්කා එදා Discord එකට ආපුවම කෙනෙක්ට මාර වේගෙන් හැමදේම කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි සතපහක්වත් අය කරන්නේ නැහැ කාගෙන්වත්. නමුත් අපි අවුරුදු ගාණක් ටයිම් එකක් ගත්තා මේ පුංචි දෙයක් ඉගෙන ගන්න මේකේ. ඉතින් අපි ඕගොල්ලන්ට ලොකු chance එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක නිසාම මම වුණත් අපේ group එක අනිත් අය වුණත් හැමෝම මම දැක්කා ටිරාන් තාරකල හැම ඉන්න අය group එකකින් ආයෙත් message දානවා මාර විදිහට මේ ඒගොල්ලෝ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම ඒවට උත්තර දෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් අපේ group එකකින් නැත් එහෙමයි. ඉතින් මම කියන්නේ පුළුවන් තරම් එන්න. ඉතින් අපි ඕගොල්ලන්ට අපි මාර කට්ටක් කාලා ආවේ මෙතෙන්න මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අපි ඉක්මනට කියලා දෙනවා. අපි කීයක්වත් අය කරනවා නෙමෙයි. අපි ටයිම් එකක් කරගෙන කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ප්‍රයෝජනෙ ගන්න. මේ මං හිතන්නේ ඒක දැන් ගොඩක් දේවල් වලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. කවුරු හරි කෙනෙක් එයාලයින් සයිඩ් එකකින් යන්න තියෙනවා නම් එයා ඒවියේෂන් සයිඩ් එකේ ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා නම් නේද රහල්? ඉතින් fly කරන්න බැයිද? ඉතින් ඇත්තටම මේ fly කරන්න පුළුවන්. අර කිව්වාගේ මම flight මගේ channel එකේ අපි කරන විදියක් තියෙන අපි පුළුවන් තරම් real world procedures වලට fly කරන්න try කරනවා. TNC එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක TNC එකක් කොහොමද කරන්න බෑනේ. simulate එකේ. එතකොට නිකන් plane එක thrust එක දැම්මා උඩට ගියා කොහොම හරි වල්ල බාගත්තා මේ එහෙම එකක් නෙමෙයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි දැන් මම වුණත් දැන් මට ඉස්සරහට Boeing 777 එක මම fly කරන්න බලාපොරොත්තු. මම තාම ඒක ඉගෙන ගන්නවා. ඒක බටන්ස් අපි ඉගෙන ගන්න බෑ. ඒක අපේ aviation theory කියලා ටිකක් හරි ඉගෙන ගන්න. QA test එක කියන්නේ මොකද්ද? ඒ පාපත් දන්නේ නැතුව කරන්න බෑ. ඉතින් ගොඩක් අය අහනවා අයියේ මට මේක ආසයි fly කරන්න කියලා දෙන්න කියලා. එතකොට දැන් හරියට අපි O level වල ඔයගොල්ලන්ට ලොකු ගණනකේ හරි මොකක් හරි ලොකු ගණන් හදන එකක් එකපාරට මට පුතලාවට කියලා දෙන්න එක බෑ. ඉතින් අපි step by step යනවා. ඉතින් හැමතිස්සෙම අර ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන දැනුම අහලා තමයි බලන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මූලික ඒවියේෂන් දැනුම නැත්තම් මොකද්ද ලිෆ්ට් එක කියන්නේ මොකද්ද ෆ්ලැප් එකේ වෙන්නේ. ඒකවල හරි අමාරුයි. නිකන් මේ ජොලියට කරනවා නම් කරන්න පුළුවන්. මේ ගේම් එකක් වගේ යන්න පුළුවන්. දිහා පාන්න පුළුවන්, කරපාන්න පුළුවන්. එතකොට අර වැක්සින් එකක් එක්ක යන්න බෑ අපිට. වැක්සින් එකයි ATC කරලා එහෙම යන්න බෑ. අර මේක සම්පූර්ණ ආශ්වාද ගන්න නම් එහෙම තියෙනවා. එතකොට අපේ ගෲප් එක හදලා තියෙන්නේ අපි කාපු කට හැමෝම කන්න ඕනේ නෑ. ඔය අතර මෙහෙම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ නේද? ඒකයි. එහෙම නැත්නම් මේ අපි අගේ කරන්න කියනවා නෙමෙයි. ඈ ඒකත් කරන්න ගන්න එපා. අපි මේ ලොකු දෙයක් හරි අමාරුවෙන් කරේ. ඒ නිසා මේ කළා අපි මේ අගේ කරලා දෙන එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. අපි උඩට තේරුම් ගන්න මේකට ලයික් කරන අය ගන්නවා. කොහොමද කරන්න ඕනේ? දවස් ගානේ ඉගෙන ගන්න. මම මේ ගෲප් ලයිට් එක තමයි එකම කරේ. ගෲප් ලයිට් කියවම හැමදාම කරලා කරනකොට අපි
නෑ මම ඒක තමයි කිව්වේ මම එච්චරම දන්නේ නැහැ ඔය ගැන මේ පොඩක් ක්ලිනික් එක අනුචාම් අපේ ජොයිලෙන් ටැක්ස් කරලා අහන්නකෝ අපිට එයා කියේ මම ඇත්තටම මේ රේල්වේ ගැන කමෙන්ට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා කැමති නැහැ මට ඒක ගැන හරියට දන්නේ නැති දෙයක් කියන්න බෑ නේද ඉක්විෂ සීරියස් කරන්නේ කොහොමද කොහෙද අය දෙරේ මට 70 degrees විතර ඩීවියේට් කරලා සම්පූර්ණ කරලා ඒක නෝම එකකට මේ වෙදර් එකද එක්ස්ප්ලේන් එකේ ඒගොල්ලෝ වෙදර් එන්ජින් එකට මාර තැනක් දීලා තියෙනවා දැන් මේක අපි වෙදර් එකේ තියෙනවා දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන නම් මේ 18 not crossing එකක් දෙනවා 131 පල්ලෙහා කැටරක් ක්ලවුඩ් තියෙනවා එහෙම ලොකුවට මේකේ නෑ අර දැන් ටර්බියුලන්ස් එකක් මෙච්චර දැනෙන්නේ නෑ එක්ස්ප්ලේන් එකේ නෙමෙයි මේ ටිරාන් රේඩාර් එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ නේ. ටිරාන් මොකද උනේ? අද ටිරාන් ආපු මේ කොයිද ඔයා මේ ඔයා යුද්ධයට යනවද? ආ එහෙමද? ටිරාන් පේන එකට වී පයිලට් එකේ රේඩාර් එකෙන් අහු නොවි යන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඩිස්කනෙක්ට් වුණා දැන් කෑනේ තුරයි. දැන් පැය එකයි විනාඩි 4යි. ඔව් පැයක් කියන්නේ නැහැ. ටිරාන්ගේ ටේක් ඔෆ් එක මම දැක්කා. ඒක ඊපස්සේ දෙක. ටිරාන්ගේ යන්නේ ඒක. ඒක ඉවත් මං යන්නේ. එදා මම රෙකෝඩ් කර ටිරාන්ගේ ආගමනේ කියලා ඒක දාන්න. ඒකේ දාන්න. අපේ බානු අපි හැමදාම යනකොට මැද හරි එකෙක්වත් නැහැ ඇටි. හතර වටේ ඉන්නවා.
පැත්තේ දැනින්න මේ වැඩි දින අර ඉවර කරන්න බෑ ඒකේ වැඩි. ඊට පස්සේ අපිට පැයක් විතර යනවා තැනක් හොයාගන්න. එතකොට ඊට පස්සේ 1000 to go. Checked. දැන් ජීප් එක අපි ගත්තට පස්සේ ආයෙ විකුණන්න බෑනේ. ඒකට තමයි දැන් පීස් එකක් හදද්දි මම නම් කියන්නේ බජට් එකේ වැඩිම ගාණක් වෙන් කරන්න ග්‍රැෆික්ස් කාඩ්. ඊට පස්සේ අනිත් ඒවා ඔයාලට හදාගන්න. ඊළඟට දැන් බෝඩ් එකයි ප්‍රොසෙසර් එකට ගන්න එපා. ඊළඟට සෙකන්ඩ් බජට් එක දාන්න ප්‍රොසෙසර් එක. අනිත් ඒවා අපිට SSD කාඩ් RAM පස්සේ ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඒක කියලා දෙන්න පුළුවන් ගෲප් එක දැන් මේ කියන වෙලාවට අහගෙන ඉන්න එකයි. ඉතින් අපිට හරියට අවශ්‍ය කෙනෙක් අහුවොත් කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒකයි ජීපෝන්. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඉතින් පිස්සුද මේ නිකන් ආසල් එකේ try කරන්නේ නැතුව එක්කෙනාට කියලා දෙන්නේ. ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා. අපි try කරනවා අපි ලංකාවේ සීනරි නේ. ශ්‍රී ලංකන් කියවම දන්නේ නැහැ. අපි නිකන් අර කොම් වෙලා වගේ යනවා. ඉන්දියන් කියවම දන්නවා. දැන් අපි ප්‍රාග් පැත්තේ ගියත් කොහේ ගියත් ශ්‍රී ලංකන් කියවම දැන් ඒගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකන් කියලා සමහරව ALK කියලා කියන්නේ. ඇල්ෆා ලීමා කිලෝ කියන එයා ලංකන් කියනවා. එයා කියනවා ඉතින් ඒකට මට නම් තද වෙනවා අයියෝ. ඒක අනිත් රටවල වලට ඔක්කොම කියනවා දැන් ටික දැන් වියනා වල කට්ටිය දැන් බලමු අද ශ්‍රී ලංකන් කියලා කියන්නේ කියලා. දැන් හෙල්සින්කි වල කට්ටිය ශ්‍රී ලංකන් කියලා කියනවා. දැන් ඒක උදාහරණ. අනේ ඒකට අපිට අර ඇත්තටම අපිට රෙකග්නිෂන් එකක් නෑ ලංකාවේ අඩු නිසා. මට තාත්තයි ෆ්ලයිට් කියන ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න මම දැන් බේසික් වල තමයි එදා ෆ්ලයිට් චාර්ට් ගැන කියලා ඒක ෆ්ලයිට් චාර්ට් වල තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. දැන් ඔය එහෙම අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යනවා. දැන් 1 1 2 ඊට පස්සේ තමයි වැඩි කිරීම. වැඩි කිරීමට පස්සේ බෙදී. ඊට පස්සේ තමයි සමීකරණ. කොහොමම යන්නේ. තේරුමක් නෑ ඔක්කොම එක සැරේ දාන්නේ. මම කියන්නේ අර මම කියපු විදිහට පටන් ගන්න. පටන් ගන්නකොට ඔයාලට එක එක ප්‍රශ්න එනවා. අර දැන් ඔයා ඇහුවේ මේ ප්‍රශ්න අහන්න. එහෙම තමයි අපි හැමෝම ඉන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ තව ගොඩාක් දේවල් මේ බටන් කීයක් තියෙනවද මේ ඕවර්හෙඩ් පැනල් එකේ. දැන් මේ හැම බටන් එකක්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊළඟට පෙඩස්ටල් එකේ බලන්න දැන් නිකන් ඔයා ඉන්න රේඩියෝ මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම්ස් එක RMP එකේ බලන්න කොච්චර බටන්. අපි දැන්ට කරන්නේ frequency එක set කරලා stop කරා. frequency එක set කරලා stop කරා. ඒතකොට MCD එකේ කොච්චර දේවල් තියෙනවද? මම දන්නේ නැහැ සමහර. ඇත්තට රියල් වර්ල්ඩ් පයිලට්ස් දන්නේ නැහැ මේක හැම දෙයක්. ඒකයි වැඩි. එතකොට මනුස්සයාට තියෙන්නේ අර රූට් එකේ ෆ්ලයි කරන්නේ අර මම කියපු විදිහට ෆ්ලයි කරලා ලෑන්ඩ් කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා දැන් මේක හරි. ඊළඟට මට කියන්න අයිය දැන් මම වැඩි හරි. මොකද මගේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක. ඒකට මම ටක් ඊළඟ ස්ටෙප් එකට දානවා. මේ විදිහට තමයි යන්නේ. සම්මින් කරන්න බෑ. ක්ලාස් එකක් වගේ කරන්න බෑ. මොකද එක එක දැනුම් මට්ටම් වලදී. ඕවර් ස්පීඩ් වේගෙන නෙමෙයි ඉන්නේ දැන් මේ රෙඩ් ටේප් එක තමයි ඕවර් ස්පීඩ්. දැන් අපි උඩට යද්දී අපේ වායු ගෝලය තුනී වෙනවා.
අඩු වෙනවා. එතකොට අපිට ඒකට හරියට ස්පීඩ් එකක් තමයි මේ දෙන්නේ. අපි 280 යන්න බෑ. අපිට 260 270 යන්න උදව් වෙනවා. ඕවර් ස්පීඩ් වෙන්නේ මේ රෙඩ් ටේප් එක උඩින්. ඉතින් අපිට මෙතන මේ performance page එක කියලා ඔක්කොම බලන්න. දැන් coaching එකේ අපි දැන් තියෙන්නේ manage speed එක 0.77 knot. sorry max target තමයි ඒ සබ්වේ වේගය වගේ 100ට 0.77ක් තමයි අපි දැන් යන වේගය. දැන් 0.77 අපි air speed එක බැලුවොත් knot 260යි. ඒක අපි over speed වෙන්නේ 280ට ගියොත්. ඒකේ ශ්‍රී ලංකන් livery ඔය එක්ස්පේස් තාරකට. ඔව්. ඒකේ ශ්‍රී ලංකන් livery එක කොහොමද ආවේ? ඒක තියෙනවා livery. ඔව්. 360 තියෙනවා. නෑ එක්ස්පේස්. දිලීප ශාමිල් මම ප්ලේන් එකේ දැනගෙන හිටියේ ජෝයිස්ටික් එකයි ත්‍රස් ලීවර් ගැන විතරයි. ඔය දිලීප ඔය මම තාම දන්නේ දිලීප තාම ෆ්ලයි කරනවාද කොයි මට්ටමේද? තාම මම ඔයාගේ ලෙවල් එක දන්නේ නැහැ. ඔයා සාමාන්‍ය ජෙනරල් ප්‍රශ්න උත්තර දෙන එක තමයි මම කරන්නේ. ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකයි ආසාව. සමහර වාස්තේ නොලෙජ් එක ඔක්කොම ගන්න. දැන් මම මොල් කියලා මේ පොයින්ට් එකට එන්න ඕන. අපිට වැඩි කෙල වෙනවා කියලා ලැබ අයි බලමු හෙල්සින්කි මේ වියනා වල 18 එකක් දාලා දැන් කොහොමද දන්නේ LOWW එක 18 එක නන්නේ තාම. තාම 18 එක ඇවිල්ලා නැහැ කියලා. මේක මේ රහලේ පොඩ්ඩක් බලන්න chart වල ඔව් arrival එක දැන් මේ 5.8 කියන ඔව් ඒකේ වයා කියලා ඒ ට්‍රාන්සිෂන් එක මොකක්ද කියලා සාමාන්‍ය වැසියුම් දැන් ට්‍රාන්සිෂන් පොයින්ට් එක ගන්න වෙන්නේ අපිට ගොඩක් වෙලාට අප්‍රෝච් එකත් එක්කනේ. එතකොට ILS 16 ටාගට් කරොත් ILS 11 11 11 change to 11 internet මගේ අද ඉන්ටර්නෙට් මාර අවුල් වෙලා තියෙනවා. ILS ILS 1 ඇතිදා ट्रांजिशन पॉइंट එක ගන්න වෙන්නේ දැන් අපි එන්න වෙන්නේ එතකොට නිකෝක් මාගොඩ් මම හිතන්නේ මාගොඩ් ट्रांजिशन पॉइंट එකේ තමයි එන්නේ.
transition point එක ආබොත් බලන්න ඔයාලා ඔබ දන්නවද ඒක බලන්න ඉන්නේ අපිට අපේ ILX runway 11 වලට එන්න වෙන තැන තියෙනවනේ අන්න එතනින් තමයි බලන්න වෙන්නේ route එක දැන් අපි දැන් ඔයාලා අර chart එකේ අර plate එකේ තියෙන පත්තර ගොල එකට කියලා වගේ අන්න ඒක ප්‍රෙස් කරාම ඔයාලට පෙන්නනවා ඒ යන ලයින් ටික. ඒකේ chart එකට එන්න වෙන තැන තියෙන මාබොත්. තේරෙනවද? ඒක තමයි අපි ගන්න පොයින්ට් එක. Listen, hello, Captain. වෙලාවට එක එක ප්‍රශ්න අහලා උත්තර අහපුවම ඔයාලා හරි කියනවා මම දන්නේ මට රියල් වර්ල්ඩ් පයිලට් එකට පුළුවන් වෙන්නේ හැබැයි ඒකට උත්තර දෙන්න තියෙනවා. කොම්ප්‍රෙක්ස් කොහොමද අපි අර ලැන්ඩින් ඒක RTO level select කරගන්න බෑ නේද? 1 2 3 මොකද රහල්? අනේ මේ ටිරාන් කට්ටිය මේ සාකච්ඡාව මම එකයි මේ අහගෙන හිටියේ. මැසේජ් එකක් දායිනේ මිනිස්සයා. ඕන උණු. LKPR නේද?
skip තියෙනවා. braking action තියෙනවා runway condition. මේකේ runway condition braking action is the auto brake arm. condition එක ඒක බලන්න ඒක braking action වලට ගියපුවම තමයි auto brake arm කියලා නම.
සිලෙක්ට් කරන්න නෙමෙයි. මේක නොට් එක ගෙනියනකොට runway condition වල ඉඳලා braking action. දැන් runway condition වලට ගලන්නේ auto brake arms කියන එක නැති වෙනවා. braking action වලට ගිහින් auto brake arms තියෙනවා. ඒකේ මෙහෙමයි තියෙන එක. ඕකේ තියෙනවා ඉන්න මම ඔයාලගේ ලෑබ් එක බලන්න. ඕකේ BTV එක නැති වෙනවා. ඔයා හරියට ඉවැකුවේට් වෙන තැන පෙන්නන්න. ඔව් අර ස්ක්‍රීන් එකේ නේ. ඔව්. නැත්නම් ඒක නැති වෙනවා. ඕක මටත් එච්චර ෂුවර් නෑ. මමත් ඒක එතන මමත් ඉවරුණා ඒ දවස්වල. නෑ පොඩි අර කර්සිකේ පාරක් තියෙනවා ඒකේ. පොඩි කියන්නේ දැන් ඔයා ඔය මැප් එක ඔයා තියෙන ඔය උඩ ඊසිච් එක තියෙන්නේ. ඒකේ ඔය මැප් එක යටටම කරපුවාම ඔය zoom කියලා තියෙන zoom ඔය range එක තියෙන range ring එක තියෙන ඊසිච් එක ඊසිච් control panel එක barometer එකේ තියෙන්නේ UNS එක එතන තියෙන range ring එක වමට කරපුවාම zoom කියන එක එනවා. එතන zoom එකට ආවොත් මැප් එකයි වැටෙනවා. navigation display ඊට පස්සේ එතනින් තමයි ගන්න ඕන runway එක. runway එක click කරලා එතනින් තමයි brake to exit point එක select කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අරක වැඩ ගන්න. මට ඇත්තටම ඒක මම 100% මම තාම ඒක ගැන හිතනම දන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම තමයි මට මතක වුනේ. ටැක්සි කැම් එකකටද? හරි හරි ඒක කරාම තමයි අර අතට තියෙන මේකේ සිලෙක්ට් කරන්න. කරලා පදලා කරලා ගත්තා. අරක දාන්න දෙකේ 10 20 40 80 ඔව් හරි. ඒක zoom එකට දාන්න. ඔව්. zoom එක. කළා අරක ප්ලෑන් එකට. අපි ඒකට drival calculation එක කරන්න ඕන. අපි runway එක driving wind එක අපිට මෙතනින් දාගන්න 14011 temperature එක 4 degree humidity 101 ඊට පස්සේ අපි ගන්න landing weight එක අපි මෙතන estimated fuel on board 7 tons. දැන් අපි කියනවා 7.9 tons. ඒ කියන්නේ ටොන් එකක් අඩුයි. 960 අඩු වෙනවා. මේකෙන් ආසනාසේ 1 ton අඩු වුණාට පස්සේ 65000 සිද්ධ. ඒ කියන්නේ 65.2. එතන maximum 6
chart එකකින් බලත හැකි එක්සැක්ට් 937ක් කියන්නේ කොතනද කියලා. අපි එතකොට බලන්න පුළුවන් ආපහු ground chart එකට ගිහිල්ලා take off info take off minimum. එතකොට අපි බලත හැකි මෙතන සාමාන්‍යයෙන් අපිට කොයි හරි 1937ක් මීටර 1937ක්. runway 11 1937ක් කියන්නේ स्वतंत्र वैकेट पॉइंट है अल्फा 7 वाली वैकेट पे अल्फा 7 वाली वैकेट पे तो बोला मुझे तब अभी लाखों वाले में अल्फा 7 मैंने मित्र जी अपने वैकेट मेरा ये मेरा यहाँ पर आप ऐसा ठीक कर वैकेट पे අනිවාර්යෙන් වැඩේට බැහැලා තමයි ඉගෙන ගන්න. අපි ඉස්කෝලේ වුණත් ගණන් හදනක ටීචර් කියලා දෙනවා. පොතේ තියෙන ටීචර් කියලා දෙනවා. අපි පොත බලන ඊට අපි ගණන් හදන්න එපා. එතකොට තමයි අපිට තේරෙන්නේ. කොහොම කියවලා ඉවර වෙලා වැඩේට බහිනවා කියන එක සාර්ථක නැහැ. මම අල්ෆා 7 වලින් වැකේට් කරනවා. ඒක ටෙක්නිකල් වැකේට් කරනවා. එකට වැකේට් කරලා අපි දීන ස්කෑන් එකකට උඩුලා. පාකින් ස්කෑන් अल्फा 7 वाली वैकेट को और फिर अल्फा 6 वाली वैकेट को तब भी एक बार से माइक का रहा एक्सटेंशन 9 का रहा वो भी जब वो दे रहे हैं प्रदान कर बस एक बार से अभी मालूम हूँ अभी अराइवल के लिए भी निको 850 अराइवल निको 850 अराइवल के निको की ना वे पॉइंट करे ना मार्बल की ना पॉइंट करे ना आगे आएगा तो भी recovery right level 170 volt actually even आगे आएगा to be तब initial design point है right level 170 हमारा बोलते हैं आएगा है इस बात से ये इसकी हाल से आगे आएगा है वालों में ये जो ये की आगे की कीमत तब destination date अगर लगाने की हो तो आपने arrival at लगा ये मेरे नाम ही है आप ये का परफॉर्मेंस रेंज की ना अगर आपने 83 के पूरे डेस्टिनेशन डेट किया टी1 से 101 टेम्परेचर कोड मीन नेम 14011 मार्क ट्रांजिशन लेवल राइट लेवल 110 ये बात की अभी मालूम अप्रोच ट्रेन के करके आपका आईएस 11 आईएस लोकल से 11 इसका लेगा थोड़ा मेथड ना अभी एक ट्रेन है करना अभी आईएस 3 तो से आईएस ईवी ओवीडब्ल्यू 103.3 रेडियो को 111 लेकिन अभी डिसीजन ना इतने का आईएस पूरा आईएस से क्या है देसी है का अन्य माटा आवा के या इंडोनेशिया का आता है तो ऐसे इसे अगर आता है तो रहता है गेम काटना का रहता है ये पापो है
Rahal radar, hello, Sri Lanka 123, flight level 350, inbound to Bangkok. Let's see a busy. Rahal radar, hello, Sri Lanka 123. Rahal radar, hello. Rahal radar. ILS 118. ILS 118. ILS 118. Before 850. Before 850. NIKOE. Before. Oh,
මේක ඩිසෙන්ඩ් කරන එක අමාරුයි. සාමාන්‍ය අවුරුදු 10කට ඩිසෙන්ඩ් කරලා ලයිසන්ස් එක කම්ප්ලීට් කරලා එයාලයින් එක ටෙලික් ක්වාලිටි එකට කොච්චර ඒකට මේ ඇත්තටම ඕක අපි ගෲප් එකේ පොඩි ජොයින් එකක් තමයි හාන්ඩ් එකේ. මට ඉගෙන වයින් එකක් නැහැ. අපි ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන WhatsApp group එකේ ජොයින් වෙලා පොඩක් ප්‍රශ්නයක් ඉතින් අපි ජොයින් එකක් වෙබ් එකේ කරමු. Cycle 130, cycle 170, OBU at depot.
Sri Lankan 112.
Radar, hello, Finnair 1 Yankee Bravo, passing 4000, climbing 5000. Finnair 1 Yankee Bravo, radar, hello, identified. Climb flight level 1, go. Confirm 120, Finnair 1 Yankee Bravo. Negative, 160. 160, Finnair 1 Yankee Bravo. Finnair 1 Yankee Bravo, news squawk 1437. 1437, Finnair 1 Yankee Bravo. Finnair 1 Yankee Bravo, proceed direct Tom T. Direct Tom T, Finnair 1 Yankee Bravo. Finnair 1 Yankee Bravo, contact ER 127.125. 127.125, Finnair 1 Yankee Bravo, thank you, bye. ගෑල්ල මේ වැඩ කරන්නේ නැද්ද කියන දේ අහන්නේ නැද්ද?
ඒක තමයි ඕක හරියන්නේ නැහැ. ඕම කෑ ගහ ඕක කරන්න බෑ. Prahareda, Sri Lankan 3211, Sri Lanka 3211. We inbound to Bangkok and maintain flight level 370. Climb to 340 with 8x-ray, thank you. Prahareda, good evening, with 9 Echo, go off on flight level 340. With 9 Echo Golf Prahareda, hello, identified. Prahareda, Sri Lankan 3211, we inbound to Bangkok and we inbound to nautical miles 8 and speed maintain 370. Sri Lankan 3211 Prahareda, hello, identified. Red Echo Day, your wings Volker Juliet, flight level 350, inbound LOWW. Wings 4 Echo Juliet Prahareda, hello, identified. Wings 4 Echo Juliet, keep a Mach number 0.74 or greater. Can you say it again? Your wings Volker Juliet? Wings 4 Echo Juliet, keep Mach number 0.74 or greater. 0.4 or greater, your wings Volker Juliet. Negative. Mach number 0.74 or greater. 0.74 or greater, your wings Volker Juliet. That's correct. ඉතින් අපි දැන් ATS එක පොඩ්ඩක් කන්ටැක්ට් කරලා බලමු අපේ ඇක්ටිව් රන්වೇ එක මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මොකද අපිට එතකොටම charts එක check කරලා බලලා confirm කරගන්න පුළුවන් අපිට මොකක්ද ගන්න තියෙන runway එක කියලා. ඉතින් අපිට flight path එකේදී හදනකොට අපිට simplification issue කරන runway 16 කියලා arrival runway එක අපි බලමු අපිට මොකක්ද හම්බෙන්නේ කියලා. ATS පොඩ්ඩක් listen කරලා බලමු. Line 3055, descent flight level 310. Descending flight level 310, Not. Visibility 10 kilometers or more. Clouds view 600 feet. Overcast 800 feet. Temperature 4. Desire 6 Echo Juliet, summit Bratislava radar, frequency 134, decimal 475. Aerodrome trend. No sick. This is Wien Schwechat arrival information Charlie at 1820. Arrival runway 11 ILS. Transition level 110. Wind touchdown zone 150 degrees 9 or not. Visibility 10 kilometers or more. Cloud view 600 feet. Overcast 800 feet. Temperature 4. Dew point 3. QNH 1016. Aerodrome trend, Nick. This is Wien Schwechat arrival information Charlie at 1820. Arrival runway 11 ILS. Transition level 110.
When touchdown. අපිට හම්බෙච්ච 119 runway කියලා එකක් Beeline 3055, contact Praha radar 127.125, goodbye. Praha radar, can you repeat the frequency please? Apologies for Beeline 3055. 3055, contact Praha radar 127.125. 127.125 for Beeline 3055. Thank you, bye-bye. Eurowings 4 Echo Juliet, proceed direct to Masur, Mike Alpha Sierra Uniform Romeo. This is Veen Schwechat arrival information. Charlie at 1820. Arrival runway 11 ILS. Transition level 110. Radar, good evening. Wind Wizard 5 Papa Foxtrot, flight level 370. degrees. Wizard 5 Papa Foxtrot, Praha radar, hello, identified. Eurowings 4 Echo Juliet, proceed direct to Mazur, Mike Alpha Sierra Uniform Romeo. Proceed direct, Mazur, Eurowings 4 Echo Juliet. Sri Lankan 3211, descent flight level 310. Descent flight level 310 Sri Lankan 3211. Wizard 8 X-ray Romeo, left my airspace monitor Unicom 122.8, goodbye. 1228, thank you, have a good evening, bye-bye. Wings for Echo Juliet. Wings for Echo Juliet, pass your message. Rahal, active runway මොකක්ද? Descent flight level 310. Descent flight level 310, Eurowings 4 Echo Juliet. Sri Lankan 3211, contact Praha radar, frequency 127.125. Contact 127.125 Sri Lankan 3211. Is 94 Golf November, descent flight level 310. Descending flight level 310, easy 9 for Golf November. Aroba Halada, Alexander 220 410. Lufthansa 22 Praha radar, hello, identified. $775. 118775, Austrian 232. Praha radar, Gulf Air 008, WHR, flight level 110. Praha radar Sri Lankan 3211 flight level 310. Sri Lankan 3211, good evening, Praha radar identified, descent to flight level 130 to reach flight level 170 or below at takeoff. Descent to flight level 130 Sri Lankan 3211. Gulf Air 008, WHR Praha radar identified. Austin 5 from a kilo, contact Praha radar 124.775, goodbye. Contact Praha radar on 124, 3 digits again please. 124.775. Praha radar 124.775, Austin 5 from a kilo. NRK 2 Foxtrot Delta back.
Okay, Kyle 2 Fox Delta, contact Rahal 127.580. 127.580, díky na slash Kyle 2 Fox Delta. Město for Bravo 1 Bros, díky a za chvíli na slash. Díky naslyšenou. Beeline 3055, contact Krakow approach 121.075, bye bye. 121.075 will be line 3055. Thank you, bye bye. Radar Golfer 008, we would like to get radar vectors for the approach. Golfer 008 confirm unable Arnav. Arnav for runway 09 is confirmed, Golfer 008. Rahal, very good afternoon. EZ9 for Golf November with you, descending level 310, passing 343 in South Patka. EZ9 for Golf November, good evening, radar identified, descent to flight level 290 to reach flight level 230 or below by Patka. Descending flight level 290 to reach flight level 230 over Patka, EZ9 3 Golf November. 9 Golfer 008, turn left heading 300, vectoring for RMP approach runway 09. Leveling 300 for RMP approach runway 09, Golfer 008. Sri Lankan 3211, contact Vienna. Sri Lankan 3211, goodbye. Echo Kilo, speed 250 knots. Speed 250 knots, China 53 Echo Kilo. Radar Sri Lanka 3211, descent to flight level 130. Hello, Sri Lankan 2311, radar contact. ILS approach, runway 11, cleared. Mahabot, 5 kilo, transition. Sri Lanka 2211, expect runway 11 and transition Mike India Kilo 0, Kilo Oscar 8 whiskies. At the transition, Mahabot, 5 kilo. Transition Mabok Delta Kilo Delta 5 Kilo Sri Lankan 311. Sri Lankan 1180, speed 220 knots. Speed 220 knots, Sri Lankan 110. Austrian 232, speed 220 knots. Speed 220, Austrian 232. Sri Lankan 1180, fly heading 210. No, actually fly heading 220. Fly heading 220, Sri Lankan 110. To arrival on 134, decimal 125. Report 134, decimal 1. China 53 Echo Kilo. Austrian 232, descent 9,000 feet, QNH 1016. You have approximately 35 miles to touchdown. 9,000 feet on QNH 1016, Austrian 232. Austrian 32, descent altitude 7,000 feet, QNH 1016. QNH 1016 on 7,000, Austrian 32. Sri Lankan 3211, cleared direct Mabot. Kivik Mabu 5 Kilo Sri Lankan 311. Yeah.
and fly direct Marbot. Australia country 219, please repeat. Runway 53 Kilo, descend 7,000 feet. Descend 7,000 feet, Ryanair 53, copy. Guten Abend, Austrian 2 for Lima on 5,000 feet. 2 for Lima, guten Abend, weather contact, climb level 240. Climb to flight level 240. Flight level 201, descending to 170 and Mach 0.75. So, runway 2 Juliet, Wien weather contact, ILS 11, cleared near to 5 kilo transition. 5 kilo transition, Euro 2 Juliet. Ryanair 53 Echo Kilo, speed 220 knots. Speed 220 knots, Ryanair 53 Echo Kilo. Austrian 232, descend 7,000 feet. 7,000 feet, Austrian 232. Austrian 2 for Lima, clear direct DTs. Clear direct DTs, Austrian 2 for Lima. Ryanair 53 Echo Kilo, caution only to arrival 134, decimal 125. Caution only 134, 125, Ryanair 53 Echo Kilo. Austrian 232, caution only to arrival 134, 125, tschüss. 134, 125, caution only, Austrian 232, danke schön. Austrian 32, speed 250 knots. Speed 250, Austrian 32. Just to be sure, Austrian 32, speed 250. FM. Thank you. Box 7. Passing on its 290 knots. Moving mesh Ground 404, radar contact, ILS 11, near to 5 kilo transition. LS 11 and narrow 5 Lima transition of 204. Sri Lankan 2311, speed 250 knots. Speed 250 knots, Sri Lankan 321. Running 2 Echo Juliet, descent level 110. Descent level 110, Euro 2 Echo Juliet. Level 130 of 204. Or greater, Euro 2 Echo Juliet. Austrian 32, rate of descent 1,500 feet per minute or greater. Runway 1,500 or greater, Austrian 32. During 2 Echo Juliet, just to confirm, descent level 110. Sorry for that, 110, Euro 2 Echo Juliet. In radar, KLM 1909 of 270 knots. Hello, KLM 1909, Wien weather contact. ILS 11, cleared near to 5 kilo transition. Near to 5 kilo transition, ILS 11, KLM 1909. Barrow ref. KLM 1909, descent level 130, speed 250 knots. 250 knots, we descend flight level 130, KLM 1909. Sri Lankan 3211, fly heading 210. Flight heading 210, Sri Lankan 321. Austrian 2 for Lima, radar 134, 440, tschüss. 134, 440, ciao. Austrian 2 for Lima. Austrian 32, clear direct whiskey, 656. Minimum. Whiskey, No 656. Auto brake. Low armed. Engine mode selector. Normal. Approach checklist completed. Wings 2 Echo Juliet, descend 8,000 feet, QNH 1016. QNH 1016 and the altitude, Euro 2 Echo Juliet? 8,000 feet. 8,000 feet, Euro 2 Echo Juliet. Sri Lankan 2311, stop your descent now. Stop descent 7,000 feet. Stop descent to 7,000, Sri Lankan 321. Austrian 32, caution only to arrival 134.
4125, goodbye. Course on LA 134 125, approaching PT action. Ocean 204, speed 270 knots or greater. Speed 270 knots or greater, Ocean 204. ඉතින් අපි ලෑන්ඩින් එකේදී 140 knots In radar, hello, UPS 275 is 4,900 on the blue at 2 Bravo. UPS 275, hello, radar contact, climb level 240. Climb level 240 for UPS 275. අපි බලමු මොකද ලෑන්ඩින් වෙට් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. 62,400 අපි 64,000 වලට ගමු. 64,000 64 tons තියෙනවා. ඉතින් අපි low brake mode එක select කරන්නේ. I'll flaps අපි full වලට යනවා. minimum Sri Lankan 2311, correction, Sri Lankan 3211, speed 220 knots. Speed 220 knots, Sri Lankan 311. Ocean 204, 7,000 feet, QNH 1016, speed 250 knots. 7,000 QNH 1016 and 250 knots, Ocean 204. Orange Echo Juliet, descend 7,000 feet, speed 250 knots. 250 knots and descend to 7,000 feet, Orange Echo Juliet. Sri Lankan 3211, turn right, heading 275. Right heading 275, Sri Lankan 311. KLM 1909, descend 7,000 feet, QNH 1016. 1909, no? Sri Lankan 2311, contact 134, decimal 125. Please say again. Contact 134, decimal 125. 134 decimal 125, Sri Lankan 311. Orange Echo Juliet, speed 220 knots. Speed 220 knots, Orange Echo Juliet. Serving Echo Juliet, direct Whiskey 658. Say again, Orange Echo Juliet. Direct Whiskey 658. Direct Whiskey 658, Orange Echo Juliet. UPS 275, clear direct DTs. Direct DTs for UPS 275. Orange Echo Juliet, call sign only to 134, 125, tschüss. To 125, Orange Echo Juliet, call sign only. 134, 125. 34, 125, Orange Echo Juliet. Ocean 204, speed 220 knots. Speed 220 knots, Ocean 204. When approaching Lankan 3211, we descend to 7,000 feet and speed maintain 206. Are you wrong here? Contact 134, decimal 125. Please say again.
contact 134.125. Austin 204, clear direct 658. 658, Austin 204. EPS 275, contact radar 134, decimal 440, tschüss. 134440 for EPS 275, thanks, bye. Sri Lankan 3211. Sri Lankan 3211, I'm contacting 134.125. Okay, thank you. Okay, thank you, bye-bye. Austin 204, calls in only 134125, tschüss. Calls in only 134125, Austin 204. KLM 1909, reduce speed 220 knots. 220 knots, KLM 1909. We approach Sri Lanka 3211, we descend to 7,000 feet and speed maintain 206, heading 275. First, steering 4 Echo Juliet, left heading 140, cleared LS 11, speed 180 knots. Heading 140, cleared LS 11 and speed 180 knots, steering 4 Echo Juliet. Austin 5 Whiskey, turn right 080. 080, Austin 5 Whiskey. Sri Lankan 3211, good evening, turn left 140. Left 140, Sri Lankan 3211. Austin 204, descend 5,000 feet. Descend 5,000 feet, Austin 204. 361, free speed and tower 1194, bye-bye. 1194, free speed, tower 960. Austin 5 Whiskey, clear the last 11. Clear LS 11, Austin 5 Whiskey. Austin 204, turn left heading 200. Left heading 200, Austin 204. ඉතින් අපි පුළුවන් ඉක්මනට බලමු අපේ රන්වේ එකේ length එක අපිට ඇතිද කියලා low brake level low manual landing කරන flap full අපි calculation about 2064 meters okay ඉතින් අපිට runway එක ඇති අපි low brake select කරනවා Hearings 4 Echo Juliet, speed 160 knots until 5 miles. You're following heavy Boeing 787. Say again, your wings, Echo Juliet, sorry. Austrian 204, left heading 140. To go. Check. Left heading 140, Austin 204. Hearings 4 Echo Juliet, speed 160 knots until 5 miles. You're following heavy Boeing 787. 16 knots until 5 wings, Echo Juliet, thank you for the information. Austrian 204, descend 4,000 feet, clear the last 11. Descend 4,000 and clear the last 11, Austin 204. Arrival KLM 1909. KLM 1909, good evening. Hearing 4 Echo Juliet, tower 1194, tower. 1194, your wings, Echo Juliet, good night. Austin 5 Whiskey, speed 160 knots until 5. 160 until 5, Austin 5 Whiskey.
Sri Lankan 3211, report your speed. Sri Lankan 3211 speed 176. Roger, Sri Lankan 3211, your instructed speed is 220. Speed 220 Sri Lankan 3211. Travel Austin 104, guten Abend. 104, guten Abend, descent 5000, speed 220. 25,000, speed 220, Austrian 104, which first? Yeah, speed first, bitte. Speed first, Austrian 104. 5 Whiskey, Tower 1194, ciao. 1094, Austin 5 Whiskey, goodbye. 104, right heading 080. Right heading 080, Austrian 104. Austrian 204, speed 180 knots or greater. Speed 180 knots or greater, Austrian 204. Then 104, right 090. Right 090, Austrian 104. KLM 1909, left heading 140. Left 140, KLM 1909. Sri Lankan 3211, descent 4,000 feet. You cleared LS11. Descent 4,000 feet for runway 11. KLM 1909, confirm heading 140. Haifa. Austrian 204, speed 160 knots until 5 miles, tower 1194, ciao. Speed 160 knots until 5, and tower 109, left minute, for Austrian 204. Sri Lankan 3211 for better intercept, turn right 130, and you're still cleared LS11. Sri Lankan 3211, please say again. Sri Lankan 3211 for better intercept, turn right heading 130, you're still cleared LS11. Till intercept, right heading 130. KLM 1909, descent 4,000 feet, cleared LS11. 4,000, cleared LS11, Radar KLM altimeter 1909. alive. Checked. Sri Lankan 3211, speed 180 knots or greater. Speed 180, Sri Lankan 3211. Then 104, descent 4,000, clear the LS11. Set 4,000, clear the LS11, Austrian 104. Speed 7, 147. 7147, guten Abend, descent 6,000. This is 6,000, 147. Then 104, clear the LS11. Clear the LS11, Austrian 104. Then 147, can you accept the inbound turn or do you need more miles for your descent? Can I get inbound turn Austrian 147? Was it, can repeat? Able inbound turn Austrian 147. 147, danke, right heading 100, descent 5,000. Right 100, 5,000, Austrian 147. KLM 1909, speed 200. 200, 1909. Sri Lankan 3211, are you established? Establish runway 11, Sri Lankan 3211. Roger, right, it looks like you're 1,000 feet high. KLM 1909 is localized established. Thank you. Then 147, clear the LS11. Then 147, clear the LS11, speed 220 or greater. Clear the LS11, speed 220 or greater, Austrian 147.
Sri Lankan 3211, cancel the approach clearance, turn right heading 200, maintain 4,000 feet. Right heading 4000, Sri Lankan 3211. Sim 104, 160 knots, so greater until 5 miles. 165, thank you, Sim 104. Sri Lankan 3211, climb 6,000 feet. Climb to 6,000 feet, Sri Lankan 3211. मैं आवां cancel करा नहीं बेटी माँ. नहीं माँ मटर लैंड कर दूँगा यार. Sri Lankan 3211, could you please, can you repeat the heading? Turn right heading 260. Right heading 260, Sri Lankan 3211. And 3211, I observe you now in 11. Day and Sri Lankan 3211, turn left 340. Arrivals Austria 340 with you. Sim 340, good evening. Calum 1909, speed 160 until 5 miles. 160 until 5, Calum 1909. Austin 104 at 5 miles. Thank you, Austin 104, tower 1194, ciao. 94 104, PD. Oh, miss approach can matter. Don't land. 3211, stop your turn, heading 030. Sri Lankan 3211, say again. Sri Lankan 3211, stop your turn, heading 020. Left heading to 020, Sri Lankan 3211. Correct, Sri Lankan 3211, speed 220 knots. Speed 220 knots, Sri Lankan 3211. Austin 147, speed 180. 180, Austin 147. Austin 340, descend 4,000 feet. 4,000 front Austria 340. Can we decrease our speed? Austin 340, speed 200 or greater, you're cleared LS11. Speed 200 and clear LS11, Austria 340, thank you. Sri Lankan 3211, contact 125.175. Contact 125.175, Sri Lankan 3211. Hello, 3616 with you. Hello 361, good evening again. Four miles, Calum 1909. Thank you, tower 1194, bye-bye. 1194, Calum 1909. Austin 147, 160 knots until 5 miles. 160 knots until 5, Austin 147. And being LO361, we are on heading. LO361, FM, continue on the heading and descend 4,000 feet. Southwest heading, descend 4,000, LO361, thank you. 147, tower 1194, bye-bye. Tower 194, Austin 147, Servus. Scandinavian 196, with you at 7,000. Scandinavian 196, good evening. Descend 5,000, continue present heading. 5,000, continue present heading, copy. Sri Lankan 3211, we went in the 6,000 feet, heading 340, speed 220, Sri Lankan 3211. Hello, Sri Lankan 3211, expect ILS approach runway 11. Expect ILS runway 11, Sri Lankan 3211. Sri Lankan 3211. Go ahead. Sri Lankan 321, please can you let me know the height of the flight? Maintain 6,000 feet. Maintain 6,000 feet, Sri Lankan 321.
නෑ ඒක අහන්න කොහොමද අහන්න අතල්ලකට කරනවත් දැන් උඩ ගියා අතල්ලක නෙමෙයි අතර මේ මට විස්තර පුරා ඒක කියන්න අතර නෑ ඒ වෙලාවට සත්දාල කියන අන්ස්ටේබල් අප්‍රෝච් කියන්නේ ඉතරයි ආයි කියන්නේ නැත්නම් too high ගියොත් දන්නා උඩ පේනවනේ උඩ Atlanta 3211, turn left heading 260. Sri Lankan 321 message not clear. Sri Lankan 321, please repeat. 9 low radar contact, climb level 240, Chandra Banana. Sri Lankan 3211, fly heading 260. Flight heading 260, Sri Lankan 321. Sri 5 Whiskey, turn left by 5 degrees. Turn left 5 degrees, that's in track whiskey. Sri 5 Whiskey, calls on only 134, 125, goodbye. 134, can you repeat the frequency of track whiskey? 134, decimal 125. 134, 125, Austin track whiskey, bye. Vegas got out 66 Alpha, level 150 inbound near with Delta. Austin 66 Alpha, low radar contact, LS 11, near to 5 kilo transition, descent level 110. LS 1 near to 5 kilo, down 110, Austrian 66 Alpha. Austrian 319, clear direct DTs. Direct DTs, Austrian 319. Sri Lankan 3211. Sri Lankan 321, go ahead. At the instructed heading 260. 260, Sri Lankan 321. Heading. Vienna, Rahal for the future Victor, descending sector 170. First Austrian 66 Alpha, clear direct Whiskey 652. Type 652, Austrian 66 Alpha. Austrian 66 Alpha, descend 7000 feet, QNH 1016. 7000 feet, QNH 1016, Austrian 66 Alpha. Then 33 Victor, guten Abend, radar contact, LS 11, descent level 130. LS 11 and descend 130 of 930. Austrian 66 Alpha, calls on only 134, 125. Ciao! 134, 135. Ciao! Austrian 66 Alpha. Lufthansa 33 Victor, descent altitude 7000 feet, QNH 1016. Descend 7000 feet, connect 1016 of 930 Victor. Sri Lanka 3211, turn left heading 210. Left heading 210, Sri Lankan 321.
So 33 Victor, reduce speed to 50 knots. Speed 250, lost 950 Victor. Sri Lanka 3211, turn left heading 190. Left heading 190, Sri Lankan 3211. Good evening, radar. Austria 340 went around 11. Austrian 340, hello, radar contact. Radar vectors, LS11, turn left heading 320. Report ready for the approach. 320 and we report we're ready for approach. Austrian 340. Sri Lankan 3211, contact 134 decimal 125. Contact 134 decimal 125, Sri Lankan 3211. Austrian 319, contact radar 134 440, tschüss. 134 440, Austrian 319, ciao Matthias. Alpha. Approach, good evening, Austrian 698 with you. Austrian 98, good evening. It's approach Sri Lankan 3211, good evening, maintain 6000 feet, heading 120, sorry 190. Sri Lankan 3211, good evening. Sri Lankan 3211, turn left heading 160, descent 4000 feet. Descent 4000, left heading 160, Sri Lankan 3211. Austrian 66 Alpha, cleared LS11, speed 200 or greater. Get LS11, speed 200 or greater, Austrian 66 Alpha. Austrian 9004, descent unrestricted 5000 feet. Descending unrestricted 5000 feet, Austrian 9004. Sri Lankan 3211, descent 3500 feet. Descent 3500 feet, Sri Lankan 3211. So 66 Alpha, speed 180 knots or greater. Speed 180 or greater, Austrian 66 Alpha. Austrian 698, descent 5000. Descent 5000, now 9 meters. Austrian 9004, right heading 020, descent 4000. Right 020, descending 4000, Austrian 9004. Sri Lankan 3211, left heading 140, cleared LS11. 1000 to go. Left heading 140, Sri Lankan 3211. 3211, 140, cleared LS11. Till LF11 and left heading 140. And Sri Lankan 3211, make sure to maintain your cleared speed 220 knots until advised. Arrival services T3 Victor 7000 feet. 33 Victor, hello. Austrian 9004, speed 200. Speed 200 knots, Austrian 9004. Arrival servo Serbia 9 Mike. Serbia 9 Mike, hello. Austrian 9004, right heading 080, cleared LS11. Right 080, cleared LS11, Austrian 9004.
Austin 66 Alpha, free speed and tower 1194, Charles. Free speed tower 94, danke wieder, Austin 66 Alpha. Sri Lankan 3211, speed 180 knots or greater. Speed 180 about greater. Sri Lankan 3211. Lankan 3211, you are missing the localizer. Turn left 080, you are cleared LS11. Please repeat. 3211, you missed the localizer. Turn left 080, cleared LS11. Austin 698, right heading 020. Right 020, Austrian 698. Good evening, arrivals, Austria 340 with you. 340, good evening. Austria 9004, speed 180. Speed 180 and we accidentally descended 3600. Can we maintain Austria 9004? Ja, die sind 3500 bitte. Roger, 3500, Austria 9004. Austin 698, right 080, descent 4000. 080 4000, Austrian 698. Sri Lankan 3211, please repeat the heading. Well, Sri Lankan 3211, it's not gonna work out anyways. 3211, turn right heading 240. Right heading 240, Sri Lankan 3211. Sri Lankan 3211, climb 6,000 feet. Sri Lankan 3211, climb 6,000 feet. 6,000 feet, Sri Lankan 3211. Austin 340, turn left heading 200. Left heading 200, Austrian 340. Confirm that we are clear for the LS, Austrian 698. Austrian 698, you cleared LS 11, maintain for now, speed 220, I call you for reduction shortly. Copy 220, clear for LS 11, Austrian 698. Sri Lankan 3211, turn right 270. Turn right 250, Sri Lankan 3211. 270, Sri Lankan 3211. Austin 340, speed 200. Speed 200, Sri Lankan 3211. SAB 911 Mike, right heading 040, descent 4,000 feet. Right 040 and 4,000 feet, Serbian 911 Mike. Sri Lankan 3211, say again. Sri Lankan 3211, please can you repeat the heading? Sri Lankan 3211, turn right heading 290. Right heading 290, Sri Lankan 3211. Hello, heading 125, flight 7,000 feet. Blocked. Austin 340, left heading 140, clear the left 11. 140 and clear left 340. Austin 9004, free speed, tower 1194, bye-bye. Free speed, tower 1194, send 9004, turn it out. Good evening, Emirates 125 with you, 7,000 feet. Serbia 911 Mike, right heading 090. Right heading 090, Serbian 911 Mike. Emirates 125, good evening. Austrian 698, speed 180 knots or greater. 180 or greater, Austrian 698. Serbia 911 Mike, clear the LS11. Clear the LS11, thank you, Serbian 911 Mike. Sri Lankan 3211, fly speed 200 knots, 200. Flight speed 200, Sri Lankan 3211. Lufthansa 33 Victor, descent 5,000. Descent 5,000 of Roger Victor. Austria 340, request lower speed. 340, speed 180 knots or greater.
480 knots or greater. Sri Lankan 3211, descend 4,000 feet. Descend 4,000 feet, Sri Lankan Z11. Austrian 698, free speed, tower 1194, bye-bye. 1194, free speed, Austrian 698, bye. Serbia 901 Mike, speed 200. Reducing 200, that's Serbia 901 Mike. Sri Lankan 3211, turn right 020. Right 020, Sri Lankan Z11. Approach Etihad 3 Bravo Hotel. Etihad 3 Bravo Hotel, good evening. Sri Lankan 3211, turn right 090. Turn right 090, Sri Lankan Z11. Lufthansa 33 Victor, left heading 180. Left 180, Lufthansa 33 Victor. Austin 340, speed 10 knots until 5 miles. 160 until 5, Austria 340. Lufthansa 33 Victor, left heading 140, descend 4,000. Left heading 140, descend 4,000, Lufthansa 33 Victor. Sri Lankan 3211, cleared ILS 11, maintain speed 200 knots. Clear to ILS 11 and maintain 200 speed. Serbia 901 Mike, speed 180. 180, Serbia 901 Mike. Austin 340, tower 1194, bye-bye. 1194, Austria 340, choose. Lufthansa 33 Victor, cleared ILS 11. Cleared ILS 11, Lufthansa 33 Victor. Emirates 125, descend 4,000 feet, turn right heading 020. 3,000 feet and 020, Emirates 125. Emirates 125, 4,000 feet. 4,000 feet. Serbia 901 Mike, speed 160 knots. Reducing 160, Serbia 901 Mike. Sri Lankan 3211, can you repeat the heading? Sri Lankan 3211, you're actually supposed to intercept the localizer. You're missing the localizer now for the 4th time. Turn right 140, cleared ILS 11. Clear ILS 11 and turn right heading. Right 150. Right 150, Sri Lankan Z11. Emirates 125, right heading 080. Right heading 080, nice 125. Serbia 901 Mike, tower 1194, ciao. 1194, ciao, Serbia 901 Mike. Emirates 125, cleared LS 11. Clear ILS 11, Emirates 125. Lufthansa 33 Victor, speed 160 knots. Speed 160, Lufthansa 33 Victor. Emirates 125, speed 200. Speed 200, Emirates 125. Etihad 3 Bravo Hotel, descend 5,000. 5,000, Etihad 3 Bravo Hotel. Etihad 3 Bravo Hotel, right 020. Return 020, Etihad 3 Bravo Hotel. Sri Lankan 3211, speed 160 knots or greater.
Speed 160 or greater. Sri Lankan 3211. Arrival, good evening, November Papa Delta. November, Papa Delta, good evening. Etihad 3 Bravo Hotel, right heading 080. 080 Etihad 3 Bravo Hotel. Sri Lankan 3211. Sri Lankan 3211, go ahead. Okay, as he is starting your descent now, you want to continue the approach? Continue to approach Sri Lankan 3211. Etihad 3 Bravo Hotel, descent 4000, cleared ILS 11. 4000, cleared ILS 11, Etihad 3 Bravo Hotel. Sri Lankan 3211, free speed, contact tower 1194. Contact 119. Could you repeat the tower frequency, please? 1194. 1194, Sri Lankan 3211. Etihad 3 Bravo Hotel, cleared ILS 11. Cleared ILS 11. Tower Sri Lankan 3211. We 1000. established Check. runway 11. Please. Sri Lankan 3211, good evening, continue. Continue approach Sri Lankan 3211 and clear to land runway 11. Sync rate. Sri Lankan 3211, wind 140 degrees, 11 knots, runway 11, cleared to land. Clear to land runway 11, Sri Lankan 3211. Serbia 901 Mike, contact ground on 121.775, bye-bye. 121.775, bye-bye, Air Serbia 901 Mike. Wien Tower, Servus, Lufthansa 33 Victor, LS 11. Lufthansa 33 Victor, good evening. Sync rate. Austrian 340. Spoilers. Reverse green. Diesel. Tower, good evening, Emirates 125, fully established ILS 11. Emirates 125, good evening. 70 knots. Can I reduce tower because I'm very close to the traffic behind, in front, sorry. Stand by, please. Lufthansa 33 Victor, wind 140 degrees, 11 knots, runway 11, clear to land. 111, clear to land, Lufthansa 33 Victor. Sri Lankan 3211, contact ground 121.775. Contact 121.775, Sri Lankan 3211. Ladies and gentlemen, this is the conclusion of our flight. Please remain seated with your seatbelts fastened to the window outside, and the aircraft is parked safely at the gate. Finnair 6 Romeo Lima, good evening. It is safe to move about the cabin, gather your belongings and disembark. We'd like to thank you for flying with us today. We appreciate your business and hope to see you again on a... Easy 1822. Say again, Crazy 1822. Tower 123.8, bye-bye. Sri Lankan 3211, request to taxi to gate. Taxi Tower 1822, bye-bye. Eurowings 15 Delta. I have to log off. I will come back in 20 minutes. I will log back in and I will call you back. Roger.
Austrian 989er, contact tower 123.8, bye-bye. Over to tower 128.3, thank you very much, Austrian 989er. No, it's, you switched the numbers, Austrian 989, it's 123.8. Apologies, 123.8, Austrian 989er. Sri Lankan 3211, request taxi to gate. Sri Lankan 3211, taxi parking position Kilo 47 via Mike and Whiskey. Parking Kilo 47 via Mike and Whiskey, Sri Lankan 3211. Rahal ඉන්නව නේද? ඔයා කියන්නේ මේ මට අන්තිමට මේ මුකුත් නැහැ. මේ බැනුවල් ලෑන්ඩ් කරේ ඔක්කොම ටික. කැප්චර් වෙන්නේ නැහැ. මොකද Ground hello, Lufthansa 33 Victor, vacated. නෑ මේ MCD එකේ ILS point ටික නෑ. ඉතින් කැප්චර් වෙන්නේ නෑ. මම දුන්නාට පස්සේ ඔක්කොම පැත්තෙන් ඉඳලා මැනුවල් ගත්තා. වනාගෙන කොහොම හරි ආවා ඉල තිබ්බා. ඔව්. එන්න කරන්න දෙයක් නෑ. රිවර්ස් එක ගහුවා ෆුල් මේ දාලා මේ බ්‍රේක් කරා අන්තිම. And around Rainer 59 Kilo Delta, good afternoon. Request push and start. Rainer 59 Quebec Delta, ground hello. Hold position, it will be 5 more minutes delay. Closure, ground Rainer 59 Kilo Delta. Ground service Essex Romeo Lima, vacated from 6. Crown, good evening, areas 125 with you, holding point Alpha 6 of runway 11. In 6 Romeo Lima, a taxi via Delta, short of Delta 3 please. Yeah, Delta, short of Delta 3 from Essex Romeo Lima. Ground hello, Lufthansa 33 Victor. Yes, Lufthansa 33 Victor. I heard you also the first time, but thank you for calling a second time. Stand Fox 11 via Mike and exit 7. Taxi Fox 11 via Mike and exit 7, Lufthansa 33 Victor. Request taxi Ocean 44. Ocean 414, taxi holding point 16 via Lima and Whiskey, QNH 1016. 1016 via Lima Whiskey, Offshore, I'm 16, Ocean 44. Emirates Sri Lankan 3211, you missed Whiskey. Continue please via Echo, it's the next left, and then straight ahead all the way down to Kilo 4. Yeah, I missed the point. I'm sorry about that. I'll turn the next left, Sri Lankan 3211. No worries, no worries. Next left via Echo. Next left via Echo, Sri Lankan 3211. Emirates 125 with you, holding point Alpha 6. Emirates 125, ground, good evening. Continue via Mike behind the Lufthansa A320 on Mike left to right. Hold short of exit 4 initially. Say again, Emirates 125. Emirates 125, give way to Lufthansa A320 left to right on Mike. Thereafter taxi via Mike, hold short of exit 4. Mike, headed for Emirates 125.
In ground, Servus, Ryanair 2406. Ryanair 2406, ground hello via Delta, short of Delta 3 behind the Finnair, please. Via Delta, short of Delta behind Finnair, Ryanair 2406. Emirates 125, your parking position Delta 22. So now left on Mike, please, and via Mike and exit 9 to Delta 22. And so gate Delta 2 and on left on Mike, Emirates 125. It's Delta 22, left on Mike, then right via exit 9. Left on Mike, then exit 9 to gate Delta 2, Emirates. Ryanair 7 uniform Delta, contact tower 123.8, bye bye. Tower 123.8, Ryanair 7 uniform Delta, bye. Lufthansa 32 Victor, confirm, stand Fox 11. Lufthansa Victor, affirmative. Thank you. Vienna 6 Romeo Lima, stand Charlie 38 via Lima. Charlie 38 via Lima, Vienna 6 Romeo Lima. Ryanair 2406, stand Bravo 82 via Lima. Stand Bravo 82 via Lima, Ryanair 2406. Ocean 414, contact tower 1238, bye bye. This is Malaysia, Ocean 414, thank you, good night. Ground, guten Abend, November 6 Delta Alpha 8, please taxi to GT. 6 Papa Delta ground, willkommen in Wien, left Mike to GS, straight ahead to GSC, bye bye. Mike GSC, November 6 Delta, danke, schönen Abend. Ja, danke. Vienna ground, good evening, Ryanair 7105 at gate Foxtrot 16, requesting starting push. Ryanair 7105, starting with push approved on the blue line, set squawk 1000, please. Line blue and squawk 1000, Ryanair 7105. Sri Lankan 3211, you're now on Whiskey. Continue now straight ahead via Whiskey, then slightly right, and then straight ahead, then Kilo 47. Roger, Sri Lankan 3211. Ground, good evening, Ryanair 74 Sierra Echo on Delta. Ryanair 74 Sierra Echo Wien ground, good evening, stand to Charlie 32 via Lima. Stand Charlie 32 via Lima, Ryanair 74 Sierra Echo. Ryanair 590 Kilo Delta, request percent start, ground. Ryanair 59 Quebec Delta, call you back. On ground confirm, Ryanair 7105 is clear to push. Affirmative, Ryanair 7105, southern push approved on the blue line. Schönen guten Abend, Ground, Austrian 2. Seen again, Ryanair 590 Kilo Delta. Ryanair 59 Quebec Delta, please do not step on other people. Hold position, I will call you back. You have a little bit of delay there, the runway change. Austrian 26 Zulu Wien ground, schönen guten Abend, willkommen in Wien. Echo 46 via Delta Lima and lane 37. Delta Lima 37 und Echo 46, Austrian 26 Zulu, danke. Eurowings 14 Delta, push the complete request text. Eurowings 14 Delta, you just disappeared from my screen. Stand by, Vienna 6 Romeo Lima, position, there's traffic in front of you, just reconnected. Vienna 6 Romeo Lima, make a left turn, stand Charlie 40 instead. Okay, so a right turn and then left onto Charlie 406 Romeo Lima, no problem. Yeah, thank you. Ryanair 2406, make a left turn on Mike, then via Mike and exit 11, stand Bravo 82.
make a left turn on, taken an exit 11 for Bravo A2. Thanks, 1 for Delta. New squawk for you since you're reconnected. 5614. Squawk 5614, Eurowings 1 for Delta. Eurowings 1 for Delta, thank you. I'll call you back for taxi hold position. Lufthansa 201, good evening ground. Request push and start. Lufthansa 201, ground, hello. Call you back for pushback. We are on block Emirates 125 on Delta 21. Thank you very much for the traffic, for the control, sorry, and have a good evening, Emirates 125. Bye-bye. You too, thank you for flying. Have a good night. Bye. Ground, Steadwood Amo, Austrian 700. Austrian 700, ground, hello. Stand Fox 04 via Delta and Blue. Fox 04 via Delta and Blue, Austrian 700. Eurowings 1 for Delta, right via exit 9 and right again back on Mike, holding point 11. Right by exit 9, taxi with Mike, holding point 11. And Eurowings 1 for Delta, just to confirm you were cleared, you reconnected, were you cleared for runway 11 already? No, it was 16 before. Yeah, we had a runway change. So you can continue via Mike and contact delivery 122 125 for the reclearance. Contact delivery again for clearance. Yes, perfect. Can you just continue via Mike? I need Lima there for inbound traffic. I will continue via Mike. Thank you, Timas. ලොකු ගමනක් ගියා. රහල් නම් මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් පේන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ ගිහිල්ලාද දන්නේ නැහැ. ඔන්ලයින් නම් ඉන්නවා. මං හිතන්නේ මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලා හිටියා. මම නිකන් තාරක ටිරානු ඔක්කොම හිටියා. ඉතින් අපි ඉතින් කොහොම හරි ආවා අන්තිමට වියනා එයාපෝට් එකට අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ තමයි වියනා එයාපෝට් එක. මෙන්න අපි දැන් මේලා ලෑන්ඩ් කරන් ඉන්නවා. ඉතින් අද අපිට ලොකු try එකක් දෙන්න උනා ලෑන්ඩ් කරගන්න. සෑහෙන මහන්සි වෙන්න උනා. හේතුව go round කරා 4 පාරක්. Ryanair 59 Quebec Delta startup approved. Are you ready? QNH 1016. Are you ready for taxi as well? කරන්න තෝරලා තිබ්බ මොනවක් තිබුණා. QNH 59 Delta. කරා මම 4 පාරක්. ඉතින් මම ඇත්තටම සන්තෝෂ වෙනවා කොහොම හරි Are you ready for taxi? ගන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන. Ready for position start. Ryanair 59 Quebec Delta, the taxiway is right in front of you, no need for the pushback from this position. Startup is approved. As I said, QNH 1016, call me when you're ready for taxi. ඒක තමයි. ඉතින් මම වට ඒකත් taxi. Ryanair 590 අපි go round කළාම නැහැ. ඉතින් මම first time තමයි ඔය ETC අපේ vaccine එකත් එක්ක කළා. go round කරේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒ ගැන ගොඩක් සන්තෝෂයි. ඒගොල්ලොත් ගොඩක් ඉවසීමෙන් කරා. මට ගෝ අන්තිමට this is the first time. whiskey and Mike මම කොහොම හරි go round කරා. ඉතින් ඇත්තටම අද උනේ ILS එක අපිට උනේ නැහැ. 4 පාරම අන්තිමට මම manual land කරේ. ඔය දකින්න හරි අමාරුවෙන් ලෑන්ඩ් කරගත්තේ මේ සම්පූර්ණ ග්ලයිඩ් ස්ලෝප් එක මුල ඉඳන්ම පටන් ගත්තේ මම මැනුවල්. Emirates 205 ground, hello, call you back in a moment. There's traffic inbound. වෙක්ටර් කළා. ඉතින් විශේෂයෙන් අද අපිත් එක්ක join වුණා රහල්. Austrian 700 හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම කමෙන්ට් අපෝ ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් අපි නම් වෙලාවුත් ගත්තා ෆ්ලයින් අවර්ස් පැය දෙකමාරකට වැඩි තිබුණා. මොකද මම go round කරපුවම වැඩිපුර go round කරපු නිසා. ඉතින් නැවතත් හැමෝටම අපිට අපේ කමෙන්ට්ස් දාලා ඒ දේවල් කරාට ඉතින් එහෙනම් Austrian 997 ground, good Abend. What position I call you back, there's traffic inbound. හැම දිනාටම අපේ එහෙනම් සුබ සතියක්